we are going to learn about the development paradigms. So let's begin with the introduction about the approaches to development. Approaches to development defines a different theories, approaches, models, strategies which are used by different countries, policymakers to achieve the economic growth, the social progress, and the overall human development. These approaches are implemented over a time and may always have a changes according to the time period, which are based on the global experiences, changing priorities, and the development challenges. No single approach is sufficient on its own. And in fact, the modern development strategies is always combine the multiple approaches for their own sustainability to achieve the balanced and the long-term progress of a country. And the countries chooses the different approaches according to their resources, socio-economic conditions, the policies, and in fact the policy goals and the development challenges which incurs or exist within the country. Let's begin with the four main approaches of development. The first approach is market-based approach. In other words, we can also say a liberalization approach. This approach is mainly focused on the role of free markets and the private enterprises to improve or to build up the economic development. It is always based on an idea to minimize the government interventions that allow the supply and demand forces that how they allocate the resources efficiently. The main feature of this approach is a privatization of public sector enterprises where the mainly focus on the public sectors or organization. Liberalization is one of the feature of this approach where the trade barrier has to removed. Globalization and open economy, as this approach is always believed to integrate with the global economy and create and build up an open economy so that the resources will be allocated efficiently. The next feature is a competition driven efficiency, and the theoretical base of this approach, which is mainly inspired by the classical economists like Adam Smith and his concepts based on the invisible hand. There are few merits and demerits of this approach. The merits, which refers to promote the efficiency and innovations in technologies, especially when it comes to the private enterprises. It also attract the foreign investments where the global projects is always come in a way to the private enterprises, and the private organization has to you can see organized their you can see funding towards such international projects, and that's why it's attract the foreign investments. It also encourages the entrepreneurships. One a few limitation of this approach, it increases the income inequality. It also neglects the social welfare or the welfare of the society. And of course, when it comes to the monopoly and externalities, it failed in such markets where the where such approach which mainly focus on the private enterprises rather than any other enterprises. The second approach is a state-led approach. In other words, we can also call a planned development. This approach is always play a significant role to the government in planning and controlling the economic development of the country. It is mainly, you can say, adopted by the developing countries after independence, and which always focus on the state development where the planning or the controlling process always be goes on towards the economic development of the of a particular of the country, especially to all those areas where the development is mainly required. The few features of this approach is centralized planning, as the government plays a very important role in planning and controlling the economic development,
as the centralized planning is always be there so that the progress would goes on. The next is a public sector dominance and the government control over key industries, as there are you can see various industries like textiles, garments, etc., where the government control is always be there, or the intervention is always be there to have you can see a strategic planning to control these industries. The next one is a welfare oriented policies. A few examples of this policy, let's say a 5-year plan in countries like India and the socialist economies. This particular approach is linked with the ideas of John Maynard Keynes, who supported the government interventions to stabilize the economies by implementing the strategic policies and procedures or any legal framework. There are few merits and demerits of this approach. The merits, which mainly refers to a focus on social welfare and equity, and always think about the welfare of the society, and it aims to the development of the infrastructure, mainly the industries, that how it build the industry or construct the industries where are the reasons needed. Next is it reduces the regional disparities as well. There are few limitations of this approach. It's the bureaucratic inefficiencies. A lack of competition is always exist in this market, because here the government public sectors will always works in this particular approach, using this approach. Risks of corruption and misallocation of resources are also there. The next approach is an inclusive growth approach. Inclusive growth approach ensures that the benefits of economic development reach all the sections of the society. It means provide all those facilities so that the poor and the marginal groups may get some sort of employment and equally access to education, healthcare, and financial you can say facilities. So this approach is mainly focused on all those benefits of economic development which reaches to all the sections of the society, especially or you can say mainly focus on the poor and the marginalized groups. There are few features of this approach, that is poverty reduction. It also provides the employment opportunities to such poor and a marginalized group. It should equal access to education, healthcare, and finance. Refers to a social justice and equity. And the main focus areas of this approach is the rural development, human empowerment, and the financial inclusion. There are few merits and demerits of this approach. It reduces the inequality, promotes the social stability, and of course to enhances the long-term growth or the overall economic development of the economy. The next one is the limitations. So it requires a strong governance. It also refers to a high fiscal burden on the economy. It also, when the government faces challenges towards the implement of any strategies or any procedures or legal framework in the country. The next approach is a development approach, which refers, or in other words, we could say the human-centered development. This is a broader or a modern approach which mainly focus on the overall human well-being. It's not just totally focus on the economic growth, but also focus on the economic development, especially when it comes to economic, social, and environmental development. And it also focus on all those aspects which mainly related to these areas like social, economic, and the environmental concern. There are few elements of this approach, that is
the human development, which mainly focus on the health and education. The next is the sustainable development. It always focus on the environmental concern and how it would elevate the environmental issues in the country. The next is the capability expansion. It always build up the skills of the humans or the manpower, so that the skillful manpower is always being available whenever needed to the companies or to the organizations. It also improve the quality of life of the people, because as this approach is always works towards the development of the overall human well-being, and that's why it aims to improve their quality of life as well. There are few key contributors of this approach. They are the economists like the Amartya Sen and the Mehboob ul Haq, which always focused on this approach. There are few merits and demerits of the human development approach, that it refers a holistic development of the overall human well-being. It's mainly focused on the dignity and the freedom of the people. And the next and last one, it belongs to the long run sustainability. There are few limitations of this approach. It is very difficult to measure, because sometimes the skills couldn't be measured, and it cannot be measured the overall human well-being. So that's why it is one of the limitation of this approach. It mainly requires a coordinated policy effort. Sometimes it could be a challenging for to build up the policies into a into overall human well-being, and that's why a coordinated policies are required. But it could be a challenging to implement such coordinated policies, and where the efforts requires a lot of time, energy, and funds. Now we can come up to a main differences of these approaches. So the market-based, state-led, inclusive growth and development approach. The major focus of all these four approaches could be, when it comes to the market-based, it refers to a free market economy. It it always have a strategic planning in controlling the economic development or activities of the country. Inclusive growth, it refers to equity and the inclusion, and the development approach is the overall human well-being. What would be the role of government in this particular approaches? It could be the minimal approaches, dominant in case of the state-led, and active. It could be focused on equity, access to health care, and you can say financial. And it's always be, in case of the development approach, is always be a supportive and a balanced you can say role of the government. There are key objective of all these four approaches, whereas the market based key objective is economic growth. A state-led objective is mainly focused on the you can say welfare of the society in control. Inclusive growth is should refers to an equal distribution of all those resources, so that they could improve their standard of living. Development approach, where the main objective is the overall development of the human well-being. Now we can come up to the next concept, that is the meaning of economic system. When it comes to the meaning of economic system, it refers to a framework or any structure through which the country organizes the various activities like production, distribution, and the consumption of goods and services. It's mainly determined or mainly focus on what to produce, how to produce, for whom to produce, and that could be called the center. Let's come to the main types of the economic system, and one of the main type is a capitalist economic system, or in other words we can also call a market economy.
In this system, economic activities are controlled by private individuals and firms, or the decisions which are guided by the market forces like demand and supply. So that means in other words, we can also call that any activities which is related to the production, consumption or distribution are, are being controlled by the private individuals and firms only, and their decisions are to be implemented according to the demand and supply of goods and services. And the main features of this particular system is a private ownership of resources. The resources which are available are being controlled by the private enterprises. The main motive the main motive of such market is profit maximization. They always aims to minimize the government role in the private enterprises. They mainly focus on the freedom of enterprise and choices of the goods and services. The main this particular economy, it's mainly based on the ideas of the Adam Smith. There are few merits and demerits of this economy. The merits are efficient resource allocation, where the allocation of resources are to be, you can say, maintained efficiently. It also encourages the innovation and competition in the market. It also refers to a wide variety of goods and services. There are few demerits of such you can say of this market economy, that is unequal distribution, you can say, of income among the people. Exploitation of labor is always exist in this market, and risks of monopolies are always been there, which refers that there should not be a single monopoly in the market. It could exist into a perfect or a monopolistic market, and that's why it is one of the limitation of this market. The next economic system is a socialist economic system, or in other words, we can also call a planned economy, where the government plays a very significant role in controlling the major means or a major aspects of production and distribution. There are few features of socialist economic system. The first one is a public ownership of resources, as the ownership which mainly relates to the production distribution, it's always controlled by the public enterprises. It is mainly focused on the centralized planning, or in other words, we can also call a centralized strategic planning. It's mainly focused on the social welfare rather than profit motive. It refers to an equal distribution of income, because after all, it is mainly focused on the welfare of the people. This particular concept is mainly inspired by the ideas of Karl Marx. There are few merits and demerits of planned economy. It reduces the inequality, it ensures the basic needs for all, and it also refers to a planned use of resources. There are few demerits, which includes the lack of incentives, where the no incentive are to be provided to the people. The inefficiency and bureaucracy is always exist in the market, and limited consumers choices are available when it comes to choose any specific product or services in the market. The next economic system is called a mixed economic system. It refers a combination of capital and the socialist economy, where the private and the government plays a significant roles in the market.
There are few features of this market that could be a coexistence of public and private sectors, and whatever the regulations are to be done are to be implemented by the private and the government sector. It always aims to regulate them efficiently. It's mainly focused on both profit and welfare of the people. And as the last could be the economic planning along with the market forces, or in other words, the economic planning is to be based on the demand and supply of goods and services in the market. There are few examples of mixed economy. It could be India, UK, and France follows a mixed economy. That means there is a where the industries or the companies are regulated by the private and the public sectors also. There are few merits and demerits of such economy. The merits are the balanced economic growth, where should be, it always aims to maintain a balanced, you can say, in the work or in the activities that involved in production, distribution, and consumption. It also reduces the inequalities as well. It encourages to both efficiency and the welfare of the people. There are few demerits of such economy. It refers a conflicts between the public and private sector, where somehow there could be a conflict in the rules, in the procedures, in the legal procedures, and that's why the conflict could also exist, and that it is also one of the limitation of this economy. The over-regulation is always to reduce the efficiency. If you over-regulate something which is not required, but also it harm to the economy, and that's why the efficiency is lacking in it. A risk of corruption is always be there. The next the economic system called a traditional economic system. This system is based on customs, traditions, and beliefs, and it also found in the rural and the tribal societies, and that's why when the people are actually believes in custom, traditions, and you can say other values, that means it always refers to a traditional economic systems where the people who are mainly lived or reside in the rural or the areas or the tribal areas, these particular values, custom, traditions would always exist as compared to the modern economic system. And there are few key features of this economic system is a subsistence production. Barter system is always exists where there is no role of money. Family or community based decisions are always exist. Low level of technology, where the technologies doesn't play any significant role in these particular aspects. There are few merits and demerits of this, you can say, traditional economic system. The stability and the social harmony is always exist among the family and the people who lived in rural and tribal areas. It refers to a sustainable use of resources. There are few demerits of this system. It's called a slow economic growth, limited innovation because there is a lack of technology use in such areas, and of course a low standard of living. So this is a classification, or in other words we can call a differentiate between the capitalist, socialist, and the mixed economy. When it comes to the criteria which is based on ownership, the capitalist is mainly based owned by the private sector, socialist owned by the government sector, and the mixed are owned by both private individuals and government. The main motive of the capitalist is profit motive.
In case of the socialist, it's a welfare motive. In case of the mixed economy, it refers to both. The third criteria is the government role. In the capitalist economy, there is a minimum role of the government. But in case of the socialist economy, there is a maximum role of the government. But in case it's a moderate role of the private and the government part. The next criteria is efficiency. When it comes to the capitalist economy, it refers to a high, you can say, efficiencies. But in case of the socialist, it's having a low efficiency because the government is regulating and controlling by implementing their strategic policies or procedures in the market. But in case of the mixed economy, it refers to a moderate efficiency because it managed and controlled by the private and the government sector. Then it comes to the last criteria, that is equality. Having a low equality in case of the capitalist economy, having a high equality of in case of the socialist economy, and the moderate equality of income and resources in case of the mixed economy. So this is how differences has been shown on this slide. Now we can come up to the next section, that's called the phases of development under mixed economy. A mixed economy combines both the government role and the market forces, because after all the government implement their policies and procedures according to the demand and supply. In many countries, especially in case of India, development under a mixed economies has evolved in major two phases or two major phases. Phase 1, public sector at commanding heights. Phase 2, increasing the role of market, which called a liberalization phase, where the freedom of markets exist. So let's have an overview of all these two phases regarding the public and the role of market. Let's talk about or you can say the phase 1, that is public sector at the commanding height. In this particular phase, it refers a period where the government plays a very significant role in the economy. They controlled the key industries and the sectors. The idea of commanding heights means that it's mainly focused on the most important and the strategic sectors where comes under the public ownerships. This term commanding heights, it's originated with the socialist thinking and mainly focused by leaders like Jawaharlal Nehru ji during the India early development planning. The key feature of this phases is refers to a dominance of the public sector enterprises, where the government plays a significant role. So definitely there could be a public sector enterprises dominance exist in this particular phase. It also, when there is a government role, then definitely it would work on the centralized economic planning, or in other words, it's called which includes the 5-year plans. It's mainly focused on the heavy or the basic industries like steel, power and mining. It plays a limited role of private sector. It also refers to a import substitution strategies. That means it reduces the dependency on imports. It's mainly focused on exports. That means there should be a strict government regulations, that in other words we can call a license Raj system, where any business needs a government license for that. The main objective of this phase is a rapid industrialization,
and the self-reliance. In other words, we can call Atmanirbharta. It also refers to a reduction of income inequalities. It also deals with the balanced regional development of the market, of the industries, of all those sectors where the government implement the strategic policies in it. It also, you can say, reflects the creation of infrastructure. The merits of these phase is development of the core industries. It mainly involved a strong infrastructure base in case of steel plant, dams and power project industries. It also refers to open up a greater employment opportunities for the youth and for the people. It also reduced the dependency on foreign countries. So it's mainly focus on exports rather than imports from foreign countries. Let's talk about the limitation of this phase. It refers to an inefficiency in public sector enterprises, and it refers to a bureaucratic delays and corruption. And lack of competition is always exist because the government plays a very dominant and significant role in it, and that is also the one of the limitation of it is slow economic growth, and in other words we can call Hindu rate of growth. And the last limitation is a limited innovation. Let's talk about the next phase, that is phase 2, that's called increasing role of market. That means a liberalization phase. This phase makes a shift toward the greater reliance on the market forces, where the role of the private sector increased and the government control was minimum. So the turning point of this phase is occurred after 1991 economic reforms in India. The main key feature of this particular you can say phase is a liberalization. That means the removal of the government controls. Privatization of the public sector enterprises. That means the conversion of public to private enterprises. Globalization. It aims to integrate with the world economy regarding the tariffs, regarding the GDP ratios, etc., regarding the exports, etc. It also increased the role of private sector, and as it increased the role of private sector, that means it refers to a reduction in the trade barriers and tariff rates. It also encouraged the foreign direct investment, or in short FDI. The main objectives of this phase is to improve the efficiency and productivity. It attracts the foreign investment. It also increases the economic growth, which always attract the global competition. It also promotes the innovation and entrepreneurship as well. There are few merits and demerits of this phase. The merits could be the higher economic growth rates. It also refers to expansion of industries and services by the private enterprises. It also open up the greater opportunities for employment opportunities for the people. It refers to a better quality of goods and services of the for the people. And of course, there should be an advancement in technology. There are few limitations. It's a rising or increasing income inequality, you can say, among the people. Regional disparities is always exist in this particular phase or industry or market. Job insecurity in some sectors is always there. It also neglect the agriculture and the small industries too.
and the vulnerability to global economic shocks is always there, where the risk is always exist, like you can say interest risk, financial risk, business risk, when it comes to deal with the or comes to integrate with the global trends. So this is the main overall you can say difference between the phase 2 and phase 1. The role of government is a dominant role, but it's reduced by the regulatory by the government in case of phase 2. Role of private sector is limited, but it expanded significantly in phase 2. The main focus of phase 1 is heavy industries and planning, but in case of phase 2 it refers to efficiency and competition. Policy framework, it refers to a license Raj, but in phase 2 it refers to a liberalization and globalization. The growth pattern of phase 1 is refers to a slow, but it's called a stable dominance of the public enterprises, but in case of phase 2 it refers to a faster, you can see, growth seen by the, you can see, private sector, and ultimately it's an uneven basis. The main objective of the phase 1 is self-reliance and equity, but in case of phase 2 it refers to a growth and competitiveness. Let's talk about, as we have already gained that what is exactly the mixed economy, capitalist economy, you can see socialist economy, and now the next section relates to a global economy. The global economy refers to interconnected economic systems of all those countries where the goods, services, capital, technology, labor move across the national boundaries. When any of the interconnected economic activities or systems which goes beyond the national boundaries, it refers to a global economy. It also reflects that how the national economies are linked through trade, investment, or financial flows. Let's talk about the key features of the global economy. The first one is globalization. Globalization is a process that how it could increase the integration and interdependence among countries. The main feature of globalization is a free flow of goods and services, cross-border investments, and the culture and technological exchange in the countries. The next is international trade. The countries engage in trade to export and import goods and services based on their comparative advantage. The main benefit of the global economy is to access the wider markets, efficient resources use, and of course reducing the prices for the consumers. The third feature is the capital flows. It refers to a movement of the financial resources across the countries in the form of FDI or any portfolio investments, loan, or any financial facilities given by the financial institutions or the lenders, and that is one of the feature of the global economy. The next is the role of multinational corporations. The large companies also operate in the multiple countries and play a significant role in the global production of goods, services, and technology. The few examples are called an Apple company, Toyota Motor Corporations, where these companies operate in the multiple countries and plays a major role in global trade and production.
The major impact of this role is technology transfer, job opportunities generation, and increased competition in the market. The next is the international financial institutions. These institutions regulate and support the global economy, and that's why it classified into three main financial institutions. The first one is the International Monetary Fund. It ensures the global financial stability in the market. World Bank, it provides the development assistance, that how the portfolio investments would exist. The World Trade Organization, it promotes a free and fair trade among the countries or among the multiple countries. The next is exchange rate, the value of one country currency in terms of another country currency affects trade, investment, and economic stability. Now we can come up to the next section, that is advantages of global economy. The first one is economic growth. It increases the markets or expand the market and production. The next advantage is access to technology. It aims to develop countries, it aims to gain advanced technologies in the developing countries. Employment opportunities, it refers to a creation of jobs through global companies. Efficient resource allocation, the countries is mainly specialized based on the comparative advantage in the economy. The next section is a disadvantage of global economy. The first one is a inequality. It refers to benefits which are unevenly distributed among countries and people. Economic dependency is more, where the countries become more dependent on global market. The next disadvantage is global crisis impact. The 2008 global financial crisis affected the economies worldwide. In fact, the war is also affecting the economies worldwide. The next is the environmental issues. It also refers to an increased industrialization, which leads to pollution and the resource depletion. This is one of the example of the global economy, that is globalization in India. Post 1991 reforms, India opened its economy through liberalization, privatization, and globalization. What would be the impact of these reforms? It increases in foreign investment, growth in the information technology and the service sector, where the MSME plays a very significant role in such sectors, service sectors and IT sectors. It also integrated with the global markets as well, and that's why these reforms is one of the example of the global economy. The next section is the integration of the global economy. What are the areas, what are the parameters that how it integrate with the global economy? Integration with the global economy refers to an extent which a country is connected with the rest of the world through trade, investment, and financial flows. It refers to how open and globally engaged an economy is. The key indicators of the global integration. The first one is the trade GDP ratio. The trade GDP ratio measures a degree of openness of an economy. It is calculated by export plus imports by GDP into 100. It refers the higher ratio, the greater integration with the global economy. Lower ratio, it is a more closed economy. So higher ratio refers to an open economy, where the globalization plays a very significant role and the countries can integrate into a global
market or with the global markets. What is the significance of such trade GDP ratio? It indicates the dependency on the international trade. It also reflects the globalization level. It also aims to compare the openness across the countries. For example, after the 1991 reforms, India trade GDP ratio increased significantly because it integrated with the global markets. The next indicator is a mean tariff rate. The mean tariff rate is the average tax imposed on imports. It refers into two rates. If a higher tariff rate, then the protectionist policy would exist. That means the less integration would be possible with the global markets. Low tariff rates, it refers to an open economy. That means more integration with the global markets. The major importance of this rate is a lower tariff encourage the import and export. It also promotes the competition and efficiency in the market, and of course it also attracts the foreign direct investments to the Indian markets for global projects. For example, India reduced tariffs significantly after liberalization so that it promote a trade openness. The next indicator is a diversification of export. Export diversification means expanding the range of goods and services exported by the country. For example, or you can see the main two types, the product diversification and market diversification. Product diversification refers to an expansion of the range or a variety of products that a country produces and export. But when it comes to the market diversification, it refers to an expansion that how the export market could expand by selling the goods and services to different countries or region instead of producing into a few markets, and that's called the market diversification. The major importance of diversification of exports are it reduces the dependency on the single product or sector. It also minimizes the risk from the global demand fluctuations. It also ensures the stability in export earnings. For example, India diversified from agriculture-based export to IT services, pharmaceutical and engineering goods. The next indicator is a product composition of export. It refers to the types of goods and services a country export. A major categories of exports are primary goods, raw materials, agriculture, manufactured goods, services like IT, banking and tourism. Developing countries shift from primary goods to manufactured goods, then to services sector. The significance of this indicator reflects a level of industrialization and expand the industries significantly. It also indicates the overall economic development of the country. It refers to a higher share of a value added goods. It means a stronger economy. For example, India exports have shifted towards the software services and a high value manufactured goods. The next component is a direction of export. It refers to a geographical distribution of export which the countries or a nation trades with. The importance of this indicator, it reduces the dependency on the single market.
It helps to manage the geopolitical and economic risks. It also ensures the global presence, and the major trend of this particular indicator is to shift from traditional markets like UK, USA to diversified markets like Asia, Africa and European Union. For example, India now exports to a wide range of countries including the USA, UAE, China and European nations. The next indicator is a financial integration. Financial integration refers to a leakages between the country financial system and the overall global financial markets. The major components of this indicator are foreign direct investment, that is short FDI, foreign portfolio investment, that is FPI, and the external borrowings. Remittances. Role of institutions also plays a significant role in international monetary funds, World Bank. These are the components where the financial integration, the leakages exist between the country financial system and the global financial markets through these components. The significance of this indicator provide access to global capital, promote the economic growth, improves the financial market efficiency. Let's talk about the next section, that is the overall importance of global integration. It enhances the economic growth, improves the competitiveness level in the market. It encourages the advancement in the technologies. It expands the employment opportunities as well. Let's talk about the challenges of integration. It refers to a global market dependency, that every time you can say we cannot depend on the global markets. Unequal distribution of income is also the one of the challenge of this integration. Vulnerability to external shocks, some external shocks like risk, financial risk, business risk, interest risk, trade risk is always exist and could be a challenger to manage it. Next is trade imbalance as well. Let's talk about the next concept, that's called national income. National income refers to a total monetary value of all final goods and services which are produced by a country during a specific period, usually called a 1 year. It also refers to an overall economic performance and the standard of living of a nation. Importance of national income. The first is economic growth measurement. It helps in measuring the growth rate of the economy. It also refers to a standard of living. That means the higher the national income indicates the better standard of living. The next is a policy formulation. It also helps the government in planning and economic policies. International comparison. National income is also used to compare the economies of different countries. Sectoral contribution. It shows a contribution of agriculture, industries and services as well. Difficulties in measuring the national income. That means the presence of the non-monetized sectors called a barter system. Underground economy, that's called black money. Lack of reliable data. Validation of public services and double counting problem is also exist in measuring the national income. Precautions in measurement. When it comes to the precautions measurement, it also include only the final goods and services. It avoids the double counting of, you can see, the values that used
to measure the national income of an economy. It should be used the correct price index numbers. It include only productive activities, and when the productive activities include only, it could be a precaution to take because it could change the overall index of the good. The next section is a growth in national income of India. India economic growth since independence is broadly divided into two phases. It's 1951 to 1980, that is slow growth phase, and 1980 onwards, that is acceleration phase. So let's have an overview of these two phases in national income of India. So in the first phase, the period 1951 to 1980 slow growth phase, this period is always refers the phase of the planned development with a modest or a moderate growth. India has adopted a state-led or mixed economy model which mainly focus on the government intervention or for towards the public sector development. Growth performance. Average annual GDP growth is 3.5% per annum. Population growth is around 2% per annum. Per capita income growth very low, about 1 to 1.5%, and this slow rate is sometimes called the Hindu rate of growth. There are key features, that is state-led development, dominance of public sector or the centralized planning through the 5-year plans is mainly focused on the heavy industry. Next is a import substitution strategy. It deals with the limited foreign trade and refers to a high tariff rates and restrictions and put restrictions on import. Next is a license Raj system. It's strict government control over industries. The next is a low productivity, agriculture dependent on monsoon, and which also refers to a limited technological advancements. Reasons for slow growth. It's a heavy reliance on the public sector. Lack of competition is also there. Poor infrastructure, which refers an inadequate transportation power and communication facilities. The next reason for the slow growth is population growth. It reduced the gains per capita income. External shock like wars 1962, 1965 and 1971, or the oil crisis in the 1970s. Achievement. Despite the slow growth, its creation of strong industrial base, development of infrastructure, and the green revolution is also improved the agricultural output and self-reliance, Atmanirbharta, in key sectors as well. These are the achievements despite having a slow growth in national income of India. The next period is 1980s onward, that called the acceleration phase. This phase marks a shift towards a faster economic growth with the gradual reforms in 1980s, and the major liberalization has been seen in 1991. The growth performance of this period are 1980s GDP growth is 5 to 6% per annum. Post 1991 growth is 6 to 8% per annum average, and the higher per capita income growth. Key features of this phase, that is called the acceleration phase. Economic reforms. Post 1991, the liberalization, privatization and globalization reforms has been emerged. The next key feature is the expansion of private sector. It refers to an increased role of private enterprises, growth of entrepreneurship.
The third key feature is a rise of service sector, which mainly deals with IT, banking, telecommunication, which grow rapidly. The next key feature is increased foreign investment. It refers to an entry of multinational companies and also refers to a higher inflow of foreign direct investment. Reasons for the higher growth: policy reforms, technological advancement, and of course it could be the reason for the higher growth is a global integration, like increased export and imports, participation in the global market. And the next reason, or the last reason for higher growth, is a financial sector development, which refers to banking and capital market reforms. That's all for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more relevant and important topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
ఈరోజు మనము చాలా ఇంపార్టెంట్ మరియు కానీ ఇది లాస్ట్ టాపిక్ అనుకోవాలి ఈ ఫారిన్ పాలసీ మరియు గ్లోబలైజేషన్ పేపర్లో. అయితే అదేంటంటే భారతదేశము అనుసరిస్తున్న ఆర్థిక విధానాలు ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి, తర్వాత పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి, తర్వాత ప్రస్తుతము ప్రత్యేకంగా 1991 నుంచి మారిన ఆర్థిక పరిస్థితులు, వీటన్నిటి గురించి ఇవాళ చర్చించవలసి ఉంది. అయితే ఇదివరకు జరిగిన అంటే జస్ట్ లాస్ట్ 2 లెక్చర్స్లో జరిగిన విషయాలు ఏంటంటే భారతదేశానికి ఉన్న సెక్యూరిటీ రక్షణ, అంటే అటాక్ కాకుండా దాని తర్వాత మన బార్డర్స్ దాటి మన దేశంలోకి చొరబడి కశ్మీర్ వంటి డిస్ప్యూటెడ్ టెరిటరీస్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడం, అవి దేశ రక్షణ కొరకు కన్సర్న్స్. ఆ విషయాల వల్ల ఏ విధంగా ఆ రక్షణ కొరకు ఏ విధంగా భారతదేశం మన విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకుంటుంది, ఇతర దేశాలతోని సహకారం కోరుతుంది, అటువంటి సేమ్ సమస్యలు ఉన్న వారితోని దేశ ఫండమెంటలిస్ట్ టెర్రరిజం గురించి మనం బాగా లోతుగా చర్చించుకున్నాం. ఏ విధంగా ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిస్ట్ టెర్రరిజం ఏ విధంగా అన్ని దేశాలకు పెద్ద గుడ్డలు పెట్టి అయిపోయింది. సో ఆ గుడ్డలు పెట్టు ప్రాబ్లము మన దేశానికి కూడా చాలా సమస్యగా మారింది అన్నట్టు. సో అటువంటి విషయాలలో మన దేశము ఏ విధంగా తను కోరడానికి, తర్వాత ఫండమెంటలిజంను టెర్రరిజంని అణచివేయడానికి విదేశాంగ విధానాన్ని ఏ విధంగా రూపొందించాలి అంటే, విదేశాంగ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, విదేశాంగ ఫారిన్ పాలసీ అనేది అనేక సమస్యల దృక్కోణంతో అనేక సమస్యల సందర్భంలో రూపొందింపబడుతుంది. సో ఎకనామిక్ కన్సర్న్, తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎన్విరాన్మెంట్ సమస్యలు ఉన్నాయి. నిజానికి ఎన్విరాన్మెంట్ సమస్య నిజానికి ఒక అన్ని దేశాల ఉమ్మడి సమస్య అన్నట్టు. సో ఆ ఉమ్మడి సమస్యలో కూడా మన దేశాన్ని రక్షించుకోవడానికి, మన దేశాన్ని యొక్క ఇతర దేశాలతో కూడి ఇతర దేశాలతో సహకారం పొందుతూ ఎన్విరాన్మెంటల్ సమస్యలు కూడా ఈ విధంగా మన పరిష్కరిస్తారు. ఆ పరిష్కార క్రమంలో ఏ విధంగా విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకోవాలో మనము లాస్ట్ 2 లెక్చర్లో చదివాం. సో ఇవాళ మనం ముఖ్యంగా చదువుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆర్థిక రంగంలో భారతదేశం ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉంది, ఏ పరిస్థితిలో ఉంది, భారతదేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ మార్పులకు లోనైంది, ఇండిపెండెంట్ తక్షణమే ఏ విధంగా ఉంది, తర్వాత కొన్ని రోజుల వరకు రాజీవ్ గాంధీ వచ్చిన కాలంలోకి ఏ విధంగా మెల్లమెల్లగా మార్పులకు లోనైంది, తర్వాత 1991లో పూర్తిగా మార్పులకు లోనైంది, మార్పులకు గురి అయింది. అదేవిధంగా ఈ 1990 నుంచి పెద్ద మలుపు తిరిగిన మన ఆర్థిక విధానం ఏ విధంగా మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అవుకుంటూ వచ్చింది, మెల్లమెల్లగా ఆపరేట్ అవుతూ వచ్చింది, మెల్లమెల్లగా దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిపై పూర్తిగా ఆర్థిక పరిస్థితిని, ఆర్థిక విధానాలని మన మార్చివేసింది. ఇది
నిజానికి ఇవాటి లెక్చర్ యొక్క ముఖ్య కంటెంట్, ముఖ్య విషయం అన్నట్టు. సో అయితే ఈ విధంగా మనము ఇదివరకు ఆర్థిక సమస్యలు, తర్వాత సెక్యూరిటీ సమస్యలు, తర్వాత ఫండమెంటలిస్ట్ టెర్రరిజము ఇది ఒక సమస్యలుగా ఎన్నుకొని ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుందో రాష్ట్ర భారత ప్రభుత్వం ఈ ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా అటువంటి ప్రయత్నాలే చేసింది. ఆ ప్రయత్నాలు ఎటువంటి, తర్వాత తనకున్న సమస్యలను ఎటువంటి, ఆ సమస్యలను ఏ విధంగా మన పరిష్కరించుకుంది అనేది మనము ఈరోజు లెక్చర్ యొక్క ముఖ్య అంశము అని చెప్పాలి. అయితే ముఖ్యంగా ఈ ఆర్థిక విషయము, ఎకనామిక్స్ నిజానికి కొన్ని ముఖ్య విషయాలతో, ముఖ్య అంశములతో కూడుకొని ఉంది. ఆ విషయాలు నిజానికి వేరే సమస్యల, వేరే సబ్జెక్ట్స్, పాలిటిక్స్, హిస్టరీ వాటికంటే ఈ ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఉన్న విషయాలు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడంలో కష్టపడవలసి వస్తాయి. కొంచెం లోతుగా పోయి ఆర్థిక భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన వాటి ఎడల స్పష్టత రూపొందించుకోవాల్సి వస్తుంది, స్పష్టతకు రావాల్సి వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందుగాల ముఖ్యంగా ఇది ఎకనామిక్స్ను మొట్టమొదటి నుంచి లేకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ కష్టతరమైందని చెప్పాలి. అందుకొరకు ముందు మనం సబ్జెక్ట్ పోకముందు కొన్ని విషయాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ అంటే మొత్తం దేశం యొక్క మన అన్ని రంగాలలో ఉత్పత్తి ఎంత అయింది, తర్వాత వాటి మొత్తం ఎంత, అది ఏ విధంగా మారుతూ వచ్చింది. ఇంకే దాన్ని ఆ మొత్తంలో నిజంగా మార్పు హై లెవెల్కి, పాజిటివ్ లెవెల్కి వస్తే ఆర్థిక పరిస్థితి బాగున్నట్టు. ఆ ప్రొడక్షన్, గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ తక్కువైతే ఆర్థిక పరిస్థితి తక్కువ ఉన్నట్టు, బాగా మన దేశం వెనుకబడిపోవడానికి అవకాశం ఉన్నట్టు మనం గమనించాలి. అదేవిధంగా గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఇది కూడా, ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని మనకు సూచిస్తుంది. తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే మనము ఏదైనా కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ మార్కెట్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది మన ఇతర దేశంలోకి వెళ్ళి ఇది కూడా విదేశాంగ విధానాన్ని చాలా మన ప్రభావితం చేస్తుంది. మనం నేషనల్ మన ఇది ఇండియన్ ఫారిన్ పాలసీ, పొలిటికల్ సైన్స్ చదువుతాం నిజమే, కానీ ఆ మన ఇండియన్ ఫారిన్ పాలసీ ఎన్నో అంశాలచే ప్రభావితం చేయబడి ఉంటారు. కాబట్టి ఆ అంశాల గురించి కూడా బాగా నేర్చుకోవాలి. అసలు నిజానికి మన ప్రతి సోషల్ సైన్స్ సబ్జెక్టు నిజానికి తన 2-3 సబ్జెక్ట్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా, తర్వాత మన ఎంఏ హయ్యర్ స్టడీస్ పోయినప్పుడు దానికి ఒక పొలిటికల్ సైన్స్ అయినా, హిస్టరీ అయినా, సోషియాలజీ అయినా కూడా అవి చదువుతున్నప్పుడు ఇతర అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా అర్థం చేసుకుంటే తన సబ్జెక్టు లోతుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అదేవిధంగా ఇందులో మనం ఆర్థిక అంశాలు, ఇండియా యొక్క ఆర్థిక సమస్యలను చదివినప్పుడు మన ఆర్థిక చదివినప్పుడు ఆ సబ్జెక్టులో ఉన్న ముఖ్యమైన టర్మ్స్, కాన్సెప్ట్స్, పారిభాషిక పదాలు ఇవన్నీ చాలా స్పష్టంగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా స్పష్టత తెచ్చుకోవడానికి మన ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో
గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ జీడిపి, తర్వాత గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్, తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక దేశము తన దేశంలో ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు సామాన్యంగా ఇదివరకు పరిస్థితుల్లో మన దేశంలో కావాల్సిన కన్జ్యూమ్ చేసే వస్తువులు ఎంతైతే ఉంటాయో, పదార్థాలు ఎన్నైతే ఉంటాయో అంతవరకే సామాన్యంగా మన ప్రొడక్షన్ చేసుకునేది, ఉత్పత్తి చేసుకునేది. కానీ సాంకేతిక పరిమాణం వల్ల, మార్పు వల్ల, తర్వాత పెట్టుబడిదారి విధానము డెవలప్ అయినంత వరకు డెవలప్ అయిన కావడం వల్ల నిజానికి ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి మున్పటి కంటే చాలా ఎక్కువ అంతలు డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ ఉత్పత్తి అయిన విషయాలు పదార్థాలను మనము వేరే దేశాలకు అవసరమున్న దేశాలకి మనం ఎగుమతి చేసి దానికి తగిన మన పారితోషికం, దానికి తగిన రిటర్న్స్ మనం తీసుకోవాలి. ఆ పరిస్థితులు లాభం కూడా చేయాలి, లాభం కూడా వస్తుంది. సో దాన్ని అయితే ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రతి దేశము చాలా ఎక్కువ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అన్నట్టు. ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ని సామాన్యంగా ప్రతి దేశం ఎక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. మన అట్లా ఎక్కువ చేయడానికి అనేక విధానాలు, దానికి సంబంధించిన విధానాలను కూడా రూపొందించడము, మళ్ళీ విధానాలు మార్పులు తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగుమతులు పెంచుకోవాలనుకోండి, సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మన ప్రోత్సాహాలు ఇస్తూ, తర్వాత కొంచెం ఉదారంగా మన ఇక్కడ ఉన్న మన పారిశ్రామికవేత్తలకి మరి సరి అయిన ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తూ వాళ్ళకి మన ఇటు ఆర్థిక ప్రోత్సాహాలు ఇస్తూ, తర్వాత అటు అందులో కావాల్సిన ఎంప్లాయీస్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో ఇది ఎగుమతులు, అది చైనా కానీ, ఇండియా కానీ, మన అమెరికా కానీ, తర్వాత ప్రతి దేశము తమ యొక్క ఎగుమతులు. అయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదివరకు 1985, 1992 దానికంటే ముందే ఉందంటే, ఈ ఎగుమతులు ఎక్కువ కాకుండా, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కాకుండా మన దేశంలోనే మనం సరిపించుకోవాలా, తర్వాత ఇతర దేశాలతో ఎక్కువ సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు అనే విధానం ఉండే, ముఖ్యంగా ప్లాండ్ ఎకానమీ అనేది ఉండే. కానీ అందులో నిజంగా దానివల్ల మనం చాలా వరకు నష్టపోయినామని చెప్పవచ్చు. అది కాదు. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఇంకా కొన్ని టర్మ్స్, కాన్సెప్ట్లు, భావనలు చర్చిస్తే దిగుమతులు. అయితే మన దేశంలో చాలాసార్లు ప్రతి దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొన్ని వస్తువులను, కొన్ని పదార్థాలను దిగుమతులు కూడా చేసుకోవడం జరుగుతుంది తప్పకుండా. అయితే ఏ రంగాల్లో అనేది మనం చూస్తే నిజానికి డిఫెన్స్ రంగంలో నిజానికి ఈ మన కొత్త ఆయుధాలు మన తయారు దిగుమతి డైరెక్ట్గా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దిగుమతి చేసుకోవడం కానీ, లేకపోతే మన దేశంలోనే మన ఆయుధాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఇతరుల యొక్క సహాయం, అందులో కావాల్సిన అంశాలు ఏదైతే ఉంటాయో, విషయాలు ఏదైతే వాటిని దిగుమతి చేస్తూ మన దేశంలో ఆయుధాలను తీసుకోవడం. అంటే దిగుమతులనేటి వట్టి జనం ఉత్పత్తి కోసమే కాకుండా మన యుద్ధ నీతికి సంబంధించిన విషయాలలో
యుద్ధానికి సంబంధించిన విషయాలలో నిజానికి మన ముఖ్యంగా సాంకేతికత, టెక్నాలజీ ఇజ్రాయెల్ నుంచి చేస్తున్నాం. తర్వాత ఫ్రాన్స్ నుంచి చాలా రోజుల నుంచి దాని చర్చ కూడా ఎప్పటికి వస్తుంది, రఫేల్ విమానాలు. దాని తర్వాత ఇంకా ఏ దేశం నుంచి అయినా కూడా వాళ్ళు అడ్వాన్స్మెంట్ మన సాయుధ ఉత్పత్తిలో, సాయుధ రంగంలో, యుద్ధ రంగంలో ఎక్కువ ఉంటే వాటిని దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వేరే విషయాలు కూడా ఉన్నాయి దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి దిగుమతులు. అయితే దిగుమతులు నిజానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ముఖ్యమైన దిగుమతి ఏంటంటే మన వెస్ట్ ఏషియా నుంచి, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ నుంచి మనం ఇప్పుడు జరుగుతున్న యుద్ధం ఉందనుకోండి, దానికి నిజానికి ఆ యుద్ధ సందర్భంలో నిజానికి మనం చేసుకోవాల్సిన దిగుమతుల యొక్క ప్రాముఖ్యత, ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువైపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాసు, క్రూడ్ ఆయిల్, వీటన్నిటి మనము దిగుమతి చేసుకుంటాం. సో ఈ ఎగుమతుల యొక్క ప్రభావం కూడా మన దేశం అనుసరించవలసిన ఫారిన్ పాలసీ మీద బాగా ఎక్కువ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరాన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఎవరైతే శత్రు దేశాలు ఉన్నాయో ఆ శత్రు దేశాల యొక్క స్నేహితులకి వాళ్ళకి కావాల్సిన గ్యాస్, తర్వాత క్రూడ్ ఆయిల్ పోకుండా చేస్తుంది అన్నట్టు. అంటే యుద్ధ నీతిలో, తర్వాత ఫారిన్ పాలసీలో ఈ ఎగుమతులు దిగుమతులు అనేటివి చాలా ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటాయి అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ సందర్భంలో మనకు మన అణిచివేయాలా అని చూసే దేశాలకు వ్యతిరేకంగా మనకు సహాయం చేస్తే మన శత్రువులను కూడా వాళ్ళ శత్రువులుగా భావించవచ్చు. తర్వాత వాళ్ళ శత్రువులకి మన కావాల్సిన వ్యతిరేక కలాపాలు చేయొచ్చు అనేది కూడా నిజానికి ఫారిన్ పాలసీలో ఒక విధానం. అదే ఇప్పుడే కాదు, మన రష్యా మరియు అమెరికాల మధ్య ఉన్న వైరుధ్యము, శత్రుత్వం ఏదేందో ఆ శత్రుత్వము నిజానికి పూర్తిగా ఎక్స్పోజ్ అయిందని. సో ఈ సందర్భంలో మనను మచ్చిక చేసుకోవడానికి, తర్వాత మన అమెరికా పాటిస్తున్న వ్యతిరేక విధానాలను ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి రష్యా మనకి తనకు కావలసిన, తనకు ఎక్కువ ఉన్న మన ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో, క్రూడ్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎగుమతి చేస్తుంది. అంతేకాకుండా వేరే దేశాలు తనపై అంటే రష్యాపై మన పగబూని దిగుమతి చేసుకోవద్దని అమెరికా ఆంక్షలు పెట్టేది. కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా రష్యా మనకి తక్కువ ధరతో మన ఇండియాకి మన గ్యాస్ క్రూడ్ ఆయిల్ పంపుతుంది అన్నట్టు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, దీనివల్ల మనకు తెలిసి వచ్చేది ఏంటంటే, ఈ ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించిన వనరులు ఏదైతే ఉందో ఆ వనరులు విదేశాంగ విధానాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుందని బాగా తెలుస్తుంది అన్నట్టు. 4 సంవత్సరాల నుంచి నిజానికి ఇదే నడుస్తుంది అన్నట్టు. ఏం నడుస్తుంది? ఇది అమెరికా రష్యా యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఎదుర్కొనడానికి, రష్యాను అణచివేయడానికి నిజానికి ఎన్నో కుతంత్రాలు, ఎన్నో పన్నాగాలు వేస్తుంది అన్నట్టు. ఇది 4 సంవత్సరాల నుంచి నిజానికి రష్యా కూడా అమెరికా కూడా రష్యాను ఎందుకు అణచివేయాల్సిందంటే, రష్యా మన ఇదివరకు ఉన్న సోవియట్ యూనియన్లో ఉన్న దేశాలు అయితే వాటిని తనలో కలుపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది.
అట్లా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు సో అలా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన దాని యొక్క ఆధిపత్యం అనేది తగ్గిపోతుంది, తన యొక్క పెత్తనం, తన యొక్క ఆధిపత్యం ఎక్కువైతుంది, తన బలం ఎక్కువైతుంది. సో అయితే ఇక్కడ మీకు మాత్రం ఏం చెప్తుంది అంటే, నేను మన ఉక్రెయిన్ యొక్క మన స్వతంత్రాన్ని కాపాడడానికి, సావరిటీని కాపాడడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను, ఆ విధంగా శాంతిని నెలకొల్పుతాను, ఆ ఇద్దరి మధ్యన యుద్ధం కాకుండా మానుపుతాను. అప్పుడు నేను నోబెల్ ప్రైజ్కి అప్లై చేస్తే నాకు నోబెల్ ప్రైజ్ ప్రపంచ శాంతికి సంబంధించిన నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుందని ట్రంప్ చెప్పుకుంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఎగుమతులు దిగుమతులు అయితే ఇక్కడ ఏ విధంగా ఫారిన్ పాలసీ నిర్ణయిస్తున్నాయి, అమెరికా ఏం చేస్తుంది అంటే ఎగుమతుల గురించి మనం చర్చించుకుంటాం, దాని డెఫినేషన్, దాని అర్థము, దాని యొక్క మన ప్రాధాన్యత అనేది మనం చర్చించుకుంటున్నాం. సో చూశారు కదా, ఎంత ఎగుమతులు దిగుమతులు ఎటువంటి ప్రాధాన్యత గలవు, అవి ఒక ఫారిన్ పాలసీని మన నిర్ధారించగలవు అనేది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అదే ఇప్పుడు ఈరోజు మన రష్యా మన ఇండియాకు ఆయిల్ పంపడం అనేది నిజానికి 3 సంవత్సరాల యొక్క అంశం. కానీ ఈ మధ్యనే ఒక 20 రోజుల నుండి అదే అటువంటి ఎగుమతులు మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి మనకు దిగుమతులు వస్తున్నాయి. వాటి ఎగుమతులు అంటారు, వాళ్ళకి ఎగుమతులు అయితే. సో ఏ విధంగా మనం చేసుకుంటున్న దిగుమతుల ప్రభావము రష్యా, మన అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఒకవైపు, తర్వాత ఇరాన్ ఇంకొక వైపు మధ్యన, ఈ రెండింటి మధ్యన జరిగే యుద్ధ సందర్భంలో నిజానికి ఈ యుద్ధ వాతావరణం ఏ విధంగా ఎగుమతుల దిగుమతులపై ప్రభావం చూపుతుంది, ఏ విధంగా ఈ ఎగుమతులను దిగుమతులను కూడా యుద్ధంలో భాగంగా శత్రువుని అణిచివేయడంలో, శత్రువుని ఓడించడంలో ఏ విధంగా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తున్నాయి. ఈ భాగంగానే ఇరాన్ ఏదైతే ఉందో ఒక 6 అనే జలసంధి ఉంటుంది అన్నట్టు. ఆ జలసంధి నుండే అనేక మన ఆయిల్ తర్వాత గ్యాస్ తీసుకుపోయే నౌకలు పోతాయి అన్నట్టు. అయితే ఇదే సంధి చూసుకొని ఎక్కడ అటాక్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ నష్టం వస్తుంది, మన ఇజ్రాయెల్ తర్వాత అమెరికా వాళ్ళకి సంబంధించిన దేశాలు ఏవైతే ఎన్నో ఆ దేశాలకు నష్టం వస్తుందని బాగా ఆలోచించి ఆ మొత్తము హార్మూజ్ సంధిని జలసంధిని నిజానికి మూసేయడం జరుగుతుంది. అయితే అందులో మళ్ళా అక్కడి నుంచి పోయే కొందరు స్నేహపూర్వకమైన సంబంధములు ఉన్న దేశాలకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా ఉంది, దాని తర్వాత మన ఇండియా ఉంది, వీటి యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి మాత్రము ఆ జలసంధిని మన తెరిచి ఉంచడం జరుగుతుంది. తర్వాత మనం పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఎగుమతులు దిగుమతులు అనేవి అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో చాలా ముఖ్యమైన ప్రభావము చూపుతాయి అని చెప్పక తప్పదు అన్నట్టు. సో ఇంకేంటి ఎగుమతులు దిగుమతులు ఏం చేసుకుంటే మనకి లేనప్పుడు. అయితే ఒక్కటి గమనించాలి ఏంటంటే, మనకు ఆ వనరులు లేవా, మరి అమెరికా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎందుకు ఇచ్చారంటే అక్కడ ఏంటంటే మనకంటే ఎక్కువ రిచ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్లో. అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి కొన్ని విషయాల్లో అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటేనే మనకి మన రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసి తర్వాత దానికి ఖర్చు పెట్టి అది చేసి ఇది చేసి దానికంటే అక్కడి నుంచి తెప్పించుకుంటూనే మనకు చాలా మన లాభదాయకం ఉంటుంది. అటువంటిప్పుడు కూడా దిగుమతులు చేసుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మన ఇప్పుడు ఉదాహరణకి
ఇంకొక చాలా చాలా రకరకాల మన ఇష్యూస్ ఉంటాయి, రకరకాల ఇది పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది అంటే రష్యా నుంచి ముడి సరుకులు తెప్పించుకొని దాన్ని రిఫైన్ చేసి వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్కి అమ్ముతుంది అన్నట్టు, ఎగుమతి చేసుకుంది. ఇదొక రకమైతే నిజానికి మన రిసోర్సెస్ కాదు, రష్యా పంపుతున్న రిసోర్సెస్ని దాన్ని రిఫైన్ చేసి ఇండియా మన వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి ఎగుమతి చేస్తుంది. సో చాలా లోతు తర్వాత చాలా కాంప్లికేటెడ్ విషయం అన్నట్టు ఎగుమతులు దిగుమతులు, ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. అయితే దీన్నే మార్కెట్స్ కూడా అంటారు. మార్కెట్స్ అంటే మొత్తం ఆ దేశం, ఆ 2-3 దేశాలు ఉంటే దాన్ని కలిసి ఎక్స్పోర్ట్స్ మార్కెట్. మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఏ దేశాలు మనకు మార్కెట్గా ఉపయోగపడతాయి. మార్కెట్ అంటే మన దేశం నుంచి ఎగుమతులు చేసే అంశాలను, పదార్థాలను దిగుమతి చేసుకొని కొనడము, మనకు లాభం కలగజేయడము, మనకు లాభము, దాంట్లో మనకు లాభం ప్రాప్తి ఇస్తుంది అన్నట్టు, మనం లాభం అవుతుంది అన్నట్టు. దాన్ని ఆ దేశాలు ఏవైతే ఉండే మన యొక్క ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసినప్పుడు ఏ దేశాలు అయితే దిగుమతి చేసుకుంటాయో వాటిని మార్కెట్స్ అంటారు. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము బాగా అర్థం చేసుకునే విషయం ఏదైతే ఉందో, మన ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ ముందము మనం వలస దేశంగా ఉన్నప్పుడు ఇతర దేశాల యొక్క ఇతర సామ్రాజ్యవాద దేశాలకు మనము ఒక మార్కెట్గా ఉంటుంది. ఏదైతే ఉత్పత్తులను మనము ఉత్పత్తి చేసుకోలేకపోయినామో, ఎప్పుడైతే మనము మన పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందలేదో ఆ కాలంలో నిజానికి యూకే మరియు మన ఫ్రాన్స్, డచ్ వీటన్నిటి మన దేశానికి పంపి మన దేశ యొక్క కన్స్యూమర్స్ మన కస్టమర్స్గా మార్చుకోవడానికి కొట్లాటలకు పెట్టున్నాయి. అంటే వాళ్ళు ఇదివరకు లెక్క మన వాటికి మన ఇది రాజుల కాలంలో, పెద్ద పెద్ద రాజుల కాలంలో వాళ్ళు ఒక దేశాన్ని అణిచివేసుకొని దండెత్తి అక్కడ ఆధిపత్యాన్ని వట్టి సమకూర్చుకోవడం కాదు, అక్కడ ఉన్న బంగారం అది దోసుకోవడమే కాదు. ఇప్పుడు నిజానికి ఒక దేశాన్ని ఇప్పుడు ఇంకొక దేశము, ఒక పెద్ద దేశము ఎందుకు ఆక్యుపై చేస్తుందంటే ఆ దేశంలో కన్స్యూమర్స్ ఉంటారు. ఆ కన్స్యూమర్స్ తమ యొక్క వస్తువులనే కొనాలా, తమ యొక్క వస్తువులనే తినాలా అనేది ఇప్పటి యొక్క సామ్రాజ్యవాద విధానం, ఇప్పటి యొక్క మన వలస ప్రభుత్వాల విధానం. సో ఆ విధంగా ఇది యూకే చాలా రోజులు మన దేశం మీద పెత్తనం వహించింది. 100 దేశాలు 100 సంవత్సరాలు ఇండైరెక్ట్గాను, ఇంకొక 100 దేశాలు 1857 నుంచి మన డైరెక్ట్గా మన దేశాన్ని మన దేశంలో చాలా భాగాలను ఆక్యుపై చేసుకొని ఆ దేశంలో తమ ఉత్పత్తి చేస్తున్న పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు మన దేశంలో ఉన్న ప్రజలు కన్జ్యూమ్ చేసేటట్టు, అదేవిధంగా దానివలన తత్ఫలితంగా దానికి ఆ రంగంలో ఉత్పత్తి చేయుచున్న పాత పద్ధతిలో పాత విధానాల్లో ఉత్పత్తి చేస్తున్న అనేక మన ట్రెడిషనల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పూర్తిగా నాశనం అయ్యే విధంగా, తర్వాత నష్టపోయే విధంగా దానికి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఫారిన్ గూడ్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ మన దేశానికి పంపి వాళ్ళను పూర్తిగా నాశనం చేయడం జరిగింది. మన దేశస్తులు ఏ విధంగా నాశనమైనా వాళ్ళకి పర్వాలేదు, వాళ్ళ గూడ్స్ మనకి అంత. అందుకొరకే దానికి వ్యతిరేకంగా మన గాంధీజీ ఏం చేశాడు, మన ముఖ్య లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, ఏది యూకే మన దేశంపై దండెత్తి మన దేశమును వాళ్ళ కింద మన రాజకీయ మరియు ఆర్థిక ఆధిపత్యం కింద ఉంచుతుంది. ఎందుకు ఉంచుతుందంటే మన దేశం యొక్క జనము, ప్రజలు, మన కన్స్యూమర్సు, మన
మన కస్టమర్స్ ఆ దేశం యొక్క వస్తువులను తినడానికి మనం ఉపయోగించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని. సో అందుకొరకే అక్కడ దెబ్బతీస్తే నిజానికి బాగుంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క వస్తువులను బహిష్కరించడం అని మన గాంధీ యొక్క పాలసీ. ఆ పాలసీని అనుసరించి నిజానికి ఏ విధంగా మొత్తం దేశం మొత్తం మీద విదేశ వస్తువుల బహిష్కరణ జరిగింది. గాంధీజీ నిజానికి ఆ పద్ధతితో ఫారినర్స్ మన ఇండియన్ సిటిజన్స్ అందరికీ ఒక గైడ్గా నిలబడి తర్వాత వాళ్ళు మన బ్రిటన్ కానీ తర్వాత ఇతర దేశాలు కానీ మన బయటికి వెళ్ళే విధంగా మన చేశాడు. అందుకు సో ఆ విధంగా ఎగుమతులు దిగుమతులు అన్నిటి విదేశాంగ విధానంలో అంటే ఇదొక పద్ధతి. అంటే మన భారతదేశంలో యొక్క విషయము విధానం ఎట్లా ఉంటే భారతీయులందరి యొక్క పాలసీ ఎట్లుంటే విదేశము సామ్రాజ్యవాదులు మన దేశాన్ని పరిపాలించకూడదు. అట్లా పరిపాలించకపోతే వాళ్ళకి ఏదో విధంగా వారికి మన కొందరు అల్లూరి సీతారామరాజు తర్వాత నరసింహ అని అతను మన ప్రాంతీయ రాజు వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు? యుద్ధాల ద్వారా వాళ్ళని పెట్టారు. ఇప్పుడు యుద్ధాల ద్వారా వాళ్ళకి పోకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఆయుధాల విషయంలో మనకంటే ఎక్కువ సాంకేతికంగా చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. కాబట్టి మనము వాటిని ఎదుర్కోకపోవచ్చు, అందులో ఓడిపోవచ్చు కూడా. కాబట్టి వాళ్ళకి దానికి వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ముఖ్య ఉద్దేశం కనుక వాళ్ళ యొక్క వస్తువులను మన దేశ మార్కెట్లో మన దేశంలో ఉన్న కన్స్యూమర్స్కి అమ్మి లాభపడే విధంగా వాళ్ళ యొక్క విధానాలు ఉన్నాయో ఆ వస్తువుల ఆ అంశముని మనము పరిశీలించి అక్కడనే పరిష్కారం మన దేశ స్వాతంత్రానికి అక్కడనే పరిష్కారం కనుగొంటే బాగుంటుందని మన దేశ నాయకులైన గాంధీజీ మరియు అతని ఫాలోయర్స్ ఇందరు విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ చేశారు. అంతేకాకుండా విదేశీ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్రత్యామ్నాయంగా మన దేశంలోనే ఉత్పత్తి చేసుకోవాలి. అది చాలా వెనుకబడిన సాంకేతిక విధానాల వల్ల కానీ మన దేశంలోనే ఉత్పత్తి చేసుకోవాలా అనేది ముఖ్యంగా మన దేశంలో చేనేత పరిశ్రమలు వడుకు తర్వాత మన దేశంలోనే ఉప్పు తర్వాత ఇతర వస్తువులను తయారు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. తర్వాత వాటిని యూజ్ చేసుకోవడం పెట్టాడు. తర్వాత ఫారిన్ దానికి సంబంధించిన వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో సమానమైన వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫారిన్ అయితే విదేశాన్ని బహిష్కరించారు. చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇక్కడ ఎగుమతులు అనేవి ఎందుకు జరుగుతాయి? తర్వాత ఆ ఎగుమతులను మనము ఎదుర్కోవాలంటే వద్దనుకోవాలంటే దానికి ఏ విధంగా మన దేశంలో మన ఉత్పత్తి చేసుకోవాలా, మనము స్వదేశీ విధానం ఇది పూర్తిగా మన దేశంలో ఉత్పత్తి చేసుకోవాలా, తర్వాత మనోళ్ళే ఉత్పత్తి చేయాలా, తర్వాత ఉత్పత్తి చేసే క్రమంలో కూడా మన దేశస్తులే అందులో ఉద్యోగాలు పొందాలా. ఈజ్ లింక్డ్ టు ఎకనామిక్ పాలసీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువు కనుక మన విదేశంలో ప్రొడ్యూస్ అయితే ఆ ఉత్పత్తి క్రమంలో అక్కడి యొక్క పౌరులు అక్కడి వ్యక్తులు అందులో ఉద్యోగం పొందుతారు, అందులో ఉత్పత్తి ఇస్తారు, ఉత్పత్తికారులు ఉంటారు. అంటే దాని అర్థమైంది ఆ దేశం యొక్క వస్తువులు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకు అవకాశం ఇస్తలేరు కాబట్టి మన దేశస్తులకి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకదు అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ విదేశ బహిష్కరణ ఏ విధంగా వస్తుంది? దిగుమతుల వల్ల ఈ దిగుమతులు అయితే ఏ వస్తువులు అయితే మనం చేసుకుంటున్నామో ఆ దిగుమతి చేసుకుంటున్న వస్తువులు ఇక్కడే ప్రొడ్యూస్ అయితే మన దేశస్తులు నిజానికి తక్కువ ఖర్చు తక్కువ రేట్స్తోని తక్కువ ధరలతోని మన కన్జ్యూమర్స్ వాళ్ళు పొందుతారు, కొనుక్కుంటారు. అంతేకాకుండా ఉత్పత్తి క్రమంలో మన దేశస్తులే ఉద్యోగంలో ఉంటారు. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే ఎగుమతులు ఒక దేశం యొక్క మన ఉత్పత్తి ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీని కూడా ప్రభావితం చేస్తాయని మనం తెలుసుకోవాలి. సో
అది నా ఎగుమతులు దిగుమతులు. అదేవిధంగా అయితే ఇందులో ఏంటంటే ప్రతి దేశము ఏమి చేస్తుంది, ఎగుమతులను పెంచుకోవాలా, అదేవిధంగా దిగుమతులను తగ్గించుకోవాలి. అయితే అందులో రెండు ఉన్నాయి. దిగుమతులను తగ్గించుకోవడంలో మన ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడమే కాకుండా దిగుమతులను తగ్గించుకుంటున్నప్పుడు సామాన్యంగా ఏదైతే దిగుమతి చేసుకుంటామో, ఏదైతే మనకి ఎగుమతి చేస్తుందో ఆ ఎగుమతి చేసే వస్తువులపై సుంకాలు ఎక్కువ వేస్తారు. సుంకాలు వేసినప్పుడు అరే ఎలాగూ ఆ వస్తువులను మన ఈ ఇండియా తప్పకుండా తీసుకుంటుంది కాబట్టి దాన్ని సుంకం వేస్తే మనకి ఎక్కువ లాభం వస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఆ దిగుమతి చేసిన వస్తువులకు దిగుమతి మానేసి ఆ వస్తువులు మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే రెండు మూడు విధాల మనము లాభపడుతున్నాం. సో ఆ దేశంతో నిజానికి మన దేశం ఆ విధంగా అనుకూలంగా ఉండనక్కర్లేదు. ఒకసారి ఆ దేశం తోని శత్రుత్వం కనుక ఉంటే మన మీద బాయ్కాట్ చేసి అవి నిజానికి పంపితే చాలా ఎక్కువ రేటుతో పంపవచ్చు. తన శత్రుత్వ విధానాన్ని అనుసరించితో మనకి చాలా ఎక్కువ ధరలకి పంపవచ్చు అన్నట్టు. అంటే ఒక వ్యూహం అన్నట్టు, ఎగుమతులు దిగుమతులు ఒక వ్యూహం అన్నట్టు. అది ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే మన ప్రపంచ మార్కెట్లో ఇది స్నేహ సంబంధాలకు కావాల్సింది మార్కెట్ విధానం కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉండాలా అనే ఒక దేశం ఏమని చేస్తుందంటే ఆ ఉత్పత్తి క్రమంలోనే చాలా ఖర్చు అయ్యేటట్టు, ఏదో విధంగా చాలా ఖర్చు అయ్యేటట్టు, తర్వాత అల్టిమేట్గా ఉత్పత్తుల యొక్క ధర చాలా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ తక్కువ ఉండేటట్టు చూసి ఆ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ మన వస్తువులు ఏ విధంగా ఇతరులకు ఉపయోగపడతాయో, ఏ విధంగా చాలా ధర తక్కువకు మనం ఇవ్వగలుగుతామో దాన్ని బట్టి ఇతర దేశస్తులు, ఇతర దేశంలో ఉన్న కన్స్యూమర్స్, మన కస్టమర్స్, వినియోగదారులు మన యొక్క ఉత్పత్తులు ఉంటాయి. అందుకొరకే చైనాలో సాధ్యమైనంత వరకు అంటే అక్కడ క్వాలిటీ లేదు అట్ట, కానీ నిజానికి అక్కడ విధానాల్లో ఏమవుతుంది అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది మన చాలా తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తులు చాలా తక్కువ ధరలో తయారవుతాయి. అట్లా తక్కువ ధర తయారైనప్పుడు దానికి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ తక్కువ ధరకి ఇవ్వగలుగుతాయి అన్నట్టు. సో ఇదొక ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మేము అమెరికా నుంచి దిగుమతి వద్దనుకున్నాం. తర్వాత ఇండియా చైనా నుంచి తెచ్చుకుంటాం. అంటే చైనా శత్రువైనా మిత్రువైనా కూడా అక్కడి నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటే మనకి తక్కువ పడుతుంది, తక్కువ ధరలు మన దేశస్తులు తక్కువ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. నిజంగా అదేవిధంగా నిజానికి ఆ దేశంతో మన యొక్క శత్రుత్వం కూడా తక్కువ కావచ్చు, నార్మలైజ్ కావచ్చు. చూడండి మీరు, ఇండియా మధ్య చైనా మధ్య ఇది బార్డర్ వివాదంలో, భూమి విధానంలో శత్రుత్వం ఉంది. కానీ ఆ శత్రుత్వం న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది, అది పక్కకు పెట్టబడుతుంది. ఆ శత్రుత్వం పెట్టబడి నిజానికి ఈ దేశస్తుడిగా మన ఇండియా చైనా మధ్యన ఉన్న ఎగుమతుల దిగుమతుల విషయమే ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది. ఎందుకంటే అందులో రెండు దేశాలు లాభం పొందుతున్నాయి అన్నట్టు. రెండు దేశాలు లాభపడుతూ తర్వాత సహకరించుకున్నప్పుడు నిజానికి ఈ బార్డర్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత భూమి ప్రదేశాల సమస్య కూడా నిజానికి పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది, శత్రుత్వం తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు. అంటే ఇదొక ఉదాహరణ ఏ విధంగా ఉత్పత్తులు మన ఎగుమతులు దిగుమతులు దానికి విదేశాంగ విధానాన్ని, తర్వాత అది శత్రుత్వాన్ని తగ్గించవచ్చు, శత్రుత్వాన్ని మిత్రుత్వాన్ని పెంచవచ్చు అన్నట్టు. కనీసం ఈ ఎక్కువ తక్కువ లేకున్నా కూడా కనీసం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన రెండు దేశాల మధ్య కానీ అనేక దేశాల మధ్య కానీ సహకారం కూడా ఎక్కువవుతుంది అన్నట్టు. సహకారం చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. వాటి మీద సహకరించుకోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క అంతరంగిక సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కరించవచ్చు. సో ఇట్లా ఎగుమతులు దిగుమతులు అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ వహిస్తాయి. సో ఇంకా అనేక మన కాన్సెప్ట్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి.
నేను అనేది ఏంటంటే ఈ ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్లో ఉన్నాయి కొన్ని మన టర్మ్స్ కాన్సెప్ట్స్ నిజానికి మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకోకుంటే లెక్చర్ ఇస్తుంటే ఆ లెక్చర్లో తర్వాత బుక్ కూడా అన్ని చదువుతుంటే నిజానికి అర్థం చేసుకోకపోతున్నాం. మనం నిజానికి ఎప్పుడు అర్థం లేము అంటే నిజానికి అందులో ఉన్న క్రిటికల్ టర్మ్స్ యొక్క భావన ఏంటి, దాని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అనేది తెలియపడడానికి మనం మన యొక్క రీడింగు మన ఆకలింపు చేసుకోవడం అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం యొక్క సబ్జెక్ట్ ముందు చదివే ముందు చదివే ముందు దానికి అందులో ఉన్న ముఖ్యమైన టర్మ్స్ కాన్సెప్ట్ అయితేనేయో వాటిని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మన సంస్థలు ఉన్నాయి. ఆ సంస్థలు ఎట్లా ఉంటాయంటే దేశంలో ఉన్న వెనుకబడ్డ దేశాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే, దేశంలో ఉన్న మన పూర్తిగా డెవలప్ అయిన దేశాలు వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించాలంటే, వాళ్ళ దేశంలో అభివృద్ధి అయిన దేశాల మధ్యన శత్రుత్వం తగ్గాలంటే, పోటీ తగ్గాలంటే ఏ విధంగా ఎటువంటి పరిష్కారాలు ఉండాలా, ఎటువంటి విధానాలు ఉండాలా అని నిర్ధారించి వాటికి సంబంధించిన గైడెన్స్ నాయకత్వము వహించేది నిజానికి అంతర్జాతీయ సంస్థలు చేస్తారండి. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఏ విధంగా మన ప్రపంచ దేశాల డెవలప్ అయిన దేశాల యొక్క ఆర్థిక సమస్య వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి. తర్వాత మన కొత్తగా వచ్చిన మనకు ప్రపంచ స్థాయిలో కొత్తగా వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ ఏవైతే చైనా మరియు ఇండియా వాటి యొక్క సమస్యలు, తర్వాత ఇంకా డెవలప్ కానివి, ఇంకా ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సమస్యలు, వీటన్నిటి యొక్క సమస్యల పరిష్కరించడానికి, అడ్రస్ చేయడానికి వాటి మధ్యన మన ఒక కోఆర్డినేషన్ తీసుకురావడానికి యుఎన్ఓ ప్రయత్నం చేస్తుంది, ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రయత్నం చేస్తుంది. నిజానికి ఐక్యరాజ్యసమితి యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశమే అది. దాని యొక్క పుట్టుకకు లక్ష్యము, దాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి లక్ష్యమే నిజానికి ఇది ఆర్థిక అభివృద్ధి, తర్వాత ఆర్థిక రంగంలో మన సమన్వయం అంటారు, కోఆర్డినేషన్ అంటే దేశాల మధ్యన సహకరించుకోవడము, మన శాంతి యుత విధానాల ద్వారా వాటి యొక్క స్నేహపూర్వకంగా మన పరిష్కరించుకోవడము. అందులో సమన్వయకర్తగా యుఎన్ఓ ఉంటుంది. అయితే అదే యుఎన్ఓ డైరెక్ట్గా యుఎన్ఓ ఆధ్వర్యంలో కూడా కొన్ని సంస్థలు కూడా నిజానికి ఏర్పాటు చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చాలా రోజుల కింది WATT వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, WATT వరల్డ్ అసోసియేషన్ ఫర్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్ అని. అయితే అది పోయి మళ్ళీ ఏమొచ్చింది అంటే వరల్డ్ హెల్త్ దాని స్థానంలో నిజానికి ఇంకొక కొత్త ఆర్గనైజేషన్ వచ్చింది. ఆ కొత్త ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి? వరల్డ్ బ్యాంక్, తర్వాత మన WTO వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చింది. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నిజానికి మన అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించడానికి నిజానికి ఒక సమన్వయకర్తగా పాటిస్తున్నాడు. నిజానికి వాటి యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే వెనుకబడ్డ దేశాలకి అప్పులు ఇవ్వడము, ఆర్థికంగా సహకరించడము, తర్వాత సాంకేతిక మరియు ఇతర రంగాల్లో వాటి యొక్క అవసరాలు, డెవలప్ అయ్యే కంట్రీస్ యొక్క అవసరాలు తీర్చడానికి నిజానికి మన ఇండియా, మన వరల్డ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ చేస్తే, యునైటెడ్ నేషన్స్ మొత్తం సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, విధానాలు రూపొందించడం జరుగుతుంది.
మన ఆ విధానాల ప్రకారమే నిజానికి ఆ విధానాలను పాటిస్తూ మన ఏ విధంగా ఒక్కొక్క రంగంలో మన పనిచేయాలా అనేది ప్రత్యేక సంస్థలు ఏర్పరిచింది. అవే నిజానికి ఆ క్రమంలోనే ఏర్పడ్డవి వరల్డ్ బ్యాంకు, తర్వాత వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇంకా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్, యునెస్కో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యునెస్కో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్, యునెస్కో. నిజానికి దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం, నిజానికి 7వ సంస్థ అది. దీనికి ముఖ్య లక్ష్యము ప్రపంచ దేశాల్లో ఆర్థిక విషయాలని, ఆర్థిక రంగంలో దేశాల మధ్య సమన్వయమును ఏర్పాటు చేసి తర్వాత దేశాలు అభివృద్ధి చెందేటట్టు, ప్రత్యేకంగా మన పూర్ కంట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క సహకారం తీసుకోవడానికి వీలుగా, అంటే మొత్తం మీద ప్రపంచ దేశాల యొక్క అన్ని తనలో ఏవైతే అసెంబ్లీ ఉంది కదా, ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం మీద 200 దేశాలకి దగ్గరికి వస్తున్నాయి. ఏది ఐక్యరాజ్య సమితిలో మెంబర్షిప్. సో వీటన్నిటి యొక్క ఆర్థిక విషయాలను ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ చూసుకుంటుంది అన్నట్టు. అయితే ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటంటే మన కొన్నిసార్లు మన అన్ని దేశాలకు, పేద దేశాలకు, మధ్యరక దేశాలకి సహాయం చేస్తున్నప్పుడు, అందులో మన సమానం తీసుకొస్తున్నప్పుడు దానికి కొన్నిసార్లు పెద్ద దేశాలు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఈ పూర్ కంట్రీస్తో సంబంధాలు పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి లాభం వస్తుంది. కానీ ఈ అంతర్జాతీయ సంస్థల యొక్క విధానాలు వాళ్ళ గైడెన్స్లోకి పోయి వాటికి అనుగుణంగా నడిస్తే అవి ఒకసారి తమ యొక్క లాభాలను కోల్పోవాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు. అందుకొరకే అప్పుడప్పుడు అమెరికా లేకపోతే రష్యా కానీ పెద్ద దేశాలు ఏదైతే ఉంటాయో, ఆర్థికంగా బాగున్న దేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మన వాటి ఆధ్వర్యాన, వాటి నాయకత్వాన్ని WTO తర్వాత వరల్డ్ బ్యాంక్ నాయకత్వాన రూపొందించబడ్డ సంధులకి తర్వాత అగ్రిమెంట్స్కి బయటకు పోతాయి, బైకాట్ చేస్తాయి అన్నట్టు. అయితే ఈ విధంగా మనము వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దేశాల యొక్క లక్ష్యాలు, ఆ దేశం పనిచేసే విధానము, అవి మన దేశం యొక్క ఆర్థిక సమస్యలను ఏ విధంగా అడ్రస్ చేస్తుంది, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. సో సామాన్యంగా ఈ మన అంతర్జాతీయ సంస్థల యొక్క లక్ష్యాలు, తర్వాత వాళ్ళ ఉద్దేశాలు, అవి పనిచేస్తున్న విధానము, ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అనేది మనము తెలుసుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అయితే ఈ అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏదైతే వరల్డ్ బ్యాంక్, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, తర్వాత ఇతర మన అంతర్జాతీయ రంగంలో వెనుకబడ్డ దేశాలకు అనుకూలంగా లోన్స్ ఇస్తూ ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నాయో, ఆ ఆర్థిక సాయం చేసే పద్ధతిలోనే నిజానికి 1991 నుంచి నిజానికి అనేక మార్పులు వచ్చినాయి అన్నాడు. అంటే విషయం ఏంటంటే మన దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని గమనిస్తే, మన దేశం యొక్క ఆర్థిక విధానం చరిత్ర, దాని యొక్క ఆర్థిక విధాన చరిత్రని గమనిస్తే నిజానికి 1985-1986 వరకు మన దేశం ఆర్థిక విధానము నిజానికి ఒక ప్లాన్డ్ ఎకానమీ కింద ఉండే. ప్లాన్డ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మన దేశాన్ని యొక్క ప్రజల యొక్క మన ఆర్థిక సమానత్వం, ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి మాత్రము వాళ్ళ ఆర్థికంగా క్షేమంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించడము, తర్వాత దాని కొరకు ఇతర దేశాల యొక్క పెట్టుబడిదారులను రానివ్వకుండా క్లోజ్గా మన దేశం యొక్క ఆర్థిక పారిశ్రామిక విధానాన్ని, ఉత్పత్తి విధానాన్ని క్లోజ్గా ఉంచుకోవడం అన్నట్టు. అయితే ఆ విధంగా ప్లాన్డ్ ఎకానమీలో ప్రత్యేకంగా స్టేట్ సెంట్రల్ ప్లాన్డ్ ఎకానమీలో మన రాజ్యం అనేది చాలా కేంద్రంగా ఉంటుంది. రాజ్యం అనేది చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటాయి, బాధ్యతలు తీసుకుంటాయి. రాజ్యం అనేది చాలా సంస్థలకు ఓనర్గా ఉంటుంది. అయితే అటువంటి అప్పుడు ఏం చేసేదంటే, ఇంకోటి చాలా ముఖ్యమైనది అంటే, ఏ ఉత్పత్తిదారుడైనా కూడా
పెట్టుబడిదారులైనా కూడా మన దేశంలోని అంతరంగికంగా ఉండి కూడా మన ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రారంభిస్తానంటే అతనికి చాలా స్ట్రిక్ట్గా అతనికి లైసెన్స్ ఇవ్వడము, తర్వాత పరిమితులు. అదేవిధంగా బయట దేశాల నుంచి వచ్చే పెట్టుబడిదారులకి పూర్తిగా అలో చేయకపోవడం. మొనోపలీస్ ట్రేడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఒక యాక్ట్ ఉంది. యాక్ట్ ఏముంటుందంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేము అలో చేయము, చేసేదానికి కూడా చాలా కొద్ది రంగాలని చేస్తాము అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్. సో ఆ యొక్క పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఆ పాలసీ కింద నిజానికి మన దేశంలో ఉత్పత్తి అంటే ఆర్థికంగా పూర్తిగా బాగా ఎదుగలేకపోయాం. అంటే గ్రోత్ అనేది బాగా లేకుండే మన దేశాల యొక్క నిజానికి కొంతవరకు దేశంలో మన ప్రజలు కూడా నిజానికి ఆర్థికంగా సంక్షేమ పరిస్థితుల్లో లేకుండా నిజానికి పావర్టీ కూడా ఉండేది. సో సాంకేతిక ఇతర దేశాల నుంచి ఇప్పుడు ఇతర దేశాలు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతోని సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వస్తారు. మన దేశంలోకి వచ్చినప్పుడు నిజానికి ఆ సాంకేతికత వల్ల మనం కూడా నిజానికి డెవలప్ అవ్వడానికి వచ్చాం. అయితే ఆ పద్ధతి బాగలేదని నిజానికి మన దేశంలో, అంతేకాకుండా ఆ పద్ధతి అనుసరించడం వలన మన యొక్క గ్రోత్, మన యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి ఏదైతే కుంటుపడింది, అంటే ఎట్లా కుంటుపడింది అంటే మన దేశంలో 1990 ప్రాంతం దానికంటే ముందు 85 నుంచి 80 ప్రత్యేకంగా ఈ కాలంలో నిజంగా మన దేశం పూర్తిగా అది ఎగుమతులు నిజానికి సరిగా జరగలేదు. తర్వాత దిగుమతులు ఎక్కువైనాయి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఎగుమతి చేసినప్పుడు మనకి మంచి ఫారిన్ కరెన్సీలో అది వస్తాయి. మనం దిగుమతులు చేసుకున్నప్పుడు నిజానికి మనం ఫారిన్ కరెన్సీని మనం పే చేయవలసి వస్తుంది. ఈ మధ్యన సమానత్వం బ్యాలెన్స్ అయిపోవటం ఏమైందంటే మనకు ఫారిన్ కరెన్సీ అండ్ కరెన్సీ అనేది పూర్తిగా లేకుండా పోయింది అన్నట్టు. లేకుండా పోవటానికి పూర్తిగా మన దేశంలో ఉన్న కంపెనీలు యొక్క మన అభివృద్ధి కూడా కుంటుపడితే అట్లకి ఏంటంటే అందులో ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ ఏవైతే ఆ షేర్ హోల్డర్స్ విత్డ్రా చేసుకోవడానికి షేర్ వాల్యూ అనేది పడిపోవడం వల్ల సంక్షోభం ఏర్పడింది. సో ఆర్థిక సంక్షోభము ఫారిన్ కరెన్సీ యొక్క ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఏంటంటే పూర్తిగా సంక్షోభంలో పడింది. అయితే అప్పుడే నిజానికి మన దేశంలో ఉన్న ముఖ్య నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పుడు మన ఫైనాన్స్ మినిస్టరు, తర్వాత అప్పుడున్న ఫారిన్ మినిస్టరు, అప్పుడున్న ముఖ్యులు మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ముఖ్యులు జయరామ్ రమేష్, తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్, దాని తర్వాత పివి నరసింహారావు, ఈ ముగ్గురు కలిసి మన కొత్త విధానాన్ని అనుసరించారు. ఈ కొత్త విధానమే ఈ సందర్భంలోనే ఈ తరుణంలోనే నిజానికి ఈ ఫారిన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో WTO, దాని తర్వాత మన వరల్డ్ బ్యాంకు కొన్ని కొత్త మన విధానాలను రూపొందించారు. ఆ కొత్త విధానాల ప్రకారం ఏంటంటే ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే వాటి యొక్క సహాయం పొందుతున్నాయో వాటి నుంచి మన అప్పులు తీసుకుంటున్నప్పుడు నిజానికి మన దేశంలో ఉన్న మన పద్ధతులను కొన్ని మార్చుకోవాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరల్డ్ బ్యాంక్ మన WTO వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏ విధానం చెప్పిందంటే మీ దగ్గర ఖర్చులు తీసుకోవడానికి మన వ్యవసాయదారులకు పూర్తిగా సబ్సిడీస్ ఇవ్వకూడదు. దాని తర్వాత మన ఉద్యోగ రంగంలో కూడా చాలా మందిని ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఖర్చులు ఎక్కువైంది. సో ఈ ఖర్చుల వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ సబ్సిడీ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన WTO తర్వాత వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, ఈ అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి వైడ్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. వీటన్నింటి పొందుతున్న లాభాలను అప్పులను మనం తీర్చుకోవడం. సో అట్లా తీర్చలేరు కాబట్టి మీరు సబ్సిడీ ఇవ్వకుండా ఉండాలా. తర్వాత ఉద్యోగ రంగంలో ఉద్యోగులను యొక్క సంఖ్యను తగ్గించుకోవాలా. తర్వాత ఇంకా అనేక విధానాలను మీరు చేసుకోవాలా. ఉత్పత్తిని గ్రోత్ని పెంచాలి అని అవి చేసుకున్నప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఏం చేశారంటే మన దేశంలో ఒక కొత్త ఆర్థిక విధానాన్ని వీళ్ళు రూపొందించారు. ఆ ఆర్థిక విధానం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రోత్ బాగా తీసుకురావాలి, ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ బాగా తీసుకురావాలా. ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ బాగా తీసుకురావాలంటే ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి చాలా ఉదార విధానాన్ని పాటించాలా. ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ తొందరగా
ఇదివరకు చాలా లేట్గా చేసేది. లైసెన్స్ తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ విధానం అనేది మానిపేసేసేసి చాలా తొందరగా లైసెన్స్ ఇవ్వడం, చాలా ఉత్పత్తిని బాగా ప్రోత్సహించడం, ఫాస్ట్ ఉత్పత్తి చేయడం. అంతేవిధంగా ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోనోపోలీ రెస్ట్రిక్షన్ యాక్ట్ను పూర్తిగా తీసేశారు. ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని తొందరగా తీసుకురావాలా, ఫ్రీగా తీసుకురావాలా, వాళ్ళకి అనేక విధాల సహకరించి మన కొన్ని రోజుల వరకు వాళ్ళ మధ్య ట్యాక్స్ వసూలు చేసుకోకూడదు. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క విధానాలు సో అనేక రాయితీలు ఇవ్వాలి. మన దాన్ని స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ల్యాండ్ అది ఇచ్చేసి సో ఈ విధంగా మొత్తం చేసి ఏం చేశారంటే మన దేశము ఆర్థికంగా డెవలప్ అయ్యి ఇప్పుడు నిజానికి గ్రోత్ రేట్ చాలా మన పెరిగిపోయిందంటే ఈ 1991 నుంచి నిజానికి ఈ 2 దశాబ్దాలలో దానికి దేశము ఆర్థికంగా చాలా పురోగతి చెందింది. తర్వాత గ్రోత్ రేట్ పెరిగింది. దాని తర్వాత పావర్టీ కూడా అందులో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది. కానీ మన పావర్టీ కూడా పూర్తిగా తగ్గింది. అయినా కూడా మన దేశము ఇంకా కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంది. ఆ సమస్యలు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎంత గ్రోత్ సాధించినమో దానికి తగ్గట్టుగా మన ఏది సోషల్ జస్టిస్ అంటే ముఖ్యంగా మన ఉద్యోగాలలో ఉద్యోగాలు సమకూర్చినప్పుడు మాత్రము చాలా తగ్గిపోయింది. అదేవిధంగా తర్వాత ప్రైవేటు సంస్థలను ఏ విధంగా ప్రైవేటు ఉత్పత్తులను ఏ విధంగా ప్రోత్సహించడమో వాళ్ళు కూడా నిజానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీల్లో ప్రభుత్వం అనుకునే ఇండియన్ స్టేట్కి అనుకున్న విధంగా ఈ మన ఉద్యోగాలను మన క్రియేట్ చేసుకోగలదు. అంతేకాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో కొత్త సాంకేతిక విధానాలు రావడం వల్ల నిజానికి వాళ్ళ దేశము ప్రభుత్వం వల్ల కాకుండా ప్రభుత్వ సంస్థలలో వల్ల కాకుండా వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్లు ఉద్యోగాల నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఉపయోగించుకొని దానికి చాలా కంపెనీలు ఫారిన్ కంపెనీలు మన కంపెనీలు కూడా దానికి ఉద్యోగాలను తీసేస్తున్నారు, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ తీసేస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ 1991 నుంచి ప్రారంభించితే ఏమైందంటే దానివల్ల మాత్రం ఆన్ ద హోల్ మన యొక్క దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా మెరుగుపడింది. తర్వాత మన ఉత్పత్తి పెరిగింది, పావర్టీ తగ్గింది. కానీ ఇంకా ఉన్నది పావర్టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎస్టిమేట్ ప్రకారము 30 మిలియన్ పీపుల్ మన 300 మిలియన్ పీపుల్ ఇంకా నిజానికి అంటే 30 కోట్ల మంది ఇంకా పావర్టీని అనుభవిస్తున్నారు. దాని తర్వాత నిరుద్యోగిత ఉంది. తర్వాత పారిశ్రామిక మన డెవలప్మెంట్ అంత జరగడం లేదు. సో ఈ సమస్యలతో ఇంకా మన దేశము ఇబ్బంది పడుతుంది, తర్వాత సఫర్ అవుతుంది అని చెప్తూ మన ఇంతటితో ఈ యొక్క ఇండియా యొక్క మన ఎకనామిక్ కన్సర్న్స్ ఆర్థిక సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సమస్యల గురించి చర్చించుకున్నాం. ఇంతటితో ఈ యొక్క లెక్చర్ ముగుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.
নমস্কাৰ, মই নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ভাবুকি আৰু সংৰক্ষণৰ বিষয়ক শেষৰটো ক্লাছ। আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ভাবুকি আৰু সংৰক্ষণৰ বিষয়ে অলৰেডি আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। আজি বাকী থকাখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। তাৰ আগতে আমি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লৈছোঁ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যনো কি। 3.5 বিলিয়ন বছৰ আগতেই জীৱন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই প্ৰায় 500 নিযুত প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ, প্ৰাণী আৰু অণুজীৱই পৃথিৱীখনক তেওঁলোকৰ বাসস্থান কৰি তুলিছে আৰু ইভলিউশ্যন সময়ে সময়ে হৈ আহিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও হৈ থাকিব। জীৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলনৰ মতে পৃথিৱীত এতিয়াও প্ৰায় 13 নিযুত প্ৰজাতি বাস কৰে, যাৰ ভিতৰত 1.7 নিযুত প্ৰজাতি চিনাক্ত আৰু বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু এনে বহুতো প্ৰজাতি আছে যিসমূহ এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ কৰা হোৱা নাই বা বিচাৰি উলিওৱা হোৱা নাই আৰু সেই প্ৰজাতিসমূহৰ ভিতৰত হয়তো এনে কিছুমান প্ৰজাতি থাকিব পাৰে যিসমূহ আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰোগত হয়তো সি ঔষধ হিচাপে সি কামত আহিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাৰ ইক'চিষ্টেমৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব পাৰে। গতিকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য য'ত জীৱৰ বিচিত্ৰতা আছে তাকেই জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বোলা হয় আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হটস্পটছ পোৱা যায়, বায়'জিঅ'গ্ৰাফিক জ'নছ পোৱা যায়। 10টা বায়'জিঅ'গ্ৰাফিক জ'নছত ভাৰতবৰ্ষত গোটেই পৃথিৱীত 10টা বায়'জিঅ'গ্ৰাফিক জ'নছ ভাগ কৰা হৈছে। তাৰে ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান পাৰ্টো অন্যতম। আমাৰ ওচৰত যিহেতু সঠিক সংখ্যা নাই যে কিমান সংখ্যক প্ৰজাতি আচলতে এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে, তাৰ এটা থুলমূল এটা সংখ্যা আছে, কিন্তু কিমান সংখ্যক এইখন পৃথিৱীত আচলতে মজুত আছে সেই তাৰে সঠিক সংখ্যা আমাৰ হাতত নাই। বহুতো অঞ্চল জৈৱিকভাৱে অনাৱিষ্কৃত এতিয়াও হৈ আছে আৰু যেনে তাৰ উদাহৰণ হৈছে ক্ৰান্তীয় বৰষুণৰ অৰণ্য, য'ত বেছিভাগ জীৱিত জীৱই বাস কৰে, কিন্তু এতিয়াও তাক চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই। আৰু কিছুমান প্ৰজাতি সময়ৰ লগে লগে প্ৰাকৃতিকভাৱে বিলুপ্ত হৈ পৰে আৰু বিশ্বাস কৰা হৈছে ভূতাত্ত্বিক সময়ৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰিসৰত তুলনামূলকভাৱে দ্ৰুতগতিত বৃহৎ সংখ্যক প্ৰজাতি হেৰাই গৈছে। ইভলিউশ্যন এটা ইনএভিটেবল চেঞ্জ এটা হয়, যিটো আমি বাধা দিব নোৱাৰো। ইভলিউশ্যন সময়ৰ গতিৰ লগে লগে জীৱ-জন্তুসমূহৰ প্ৰজাতিসমূহৰ ইভলিউশ্যন হৈ থাকে। মানৱ প্ৰজাতিৰো তেনেধৰণে ইভলিউশ্যন হৈয়ে আজি মানৱ সভ্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও ইভলিউশ্যন হৈ গৈ থাকিব। আৰু তেনেদৰে চাবলৈ গ'লে কিছুমান বৃহৎ সংখ্যক প্ৰজাতি সেই ইভলিউশ্যনৰ যিটো চাইকেল, সেই ইভলিউশ্যনৰ চক্ৰত ক'ৰবাত হেৰাই গৈছে, বিলুপ্ত হৈছে আৰু বিজ্ঞানীসকলে এইখন পৃথিৱীত জীৱনৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছৰে পৰা 5টা গণ বিলুপ্তিৰ সময়ৰ নথিভুক্ত কৰিছে। অৰ্থাৎ 5টা গণ বিলুপ্তি হৈছিলে, তাৰে ভিতৰত আমি সকলোৱে জানো, ৰিচাৰ্চাৰ্ছসকলে ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াইছে ডাইনাছৰ্ছ সকলৰ কথা। ডাইনাছৰ্ছ এটা সময়ত এইখন পৃথিৱীত ৰাজত্ব কৰিছিলে, তাৰ ফসিল ফিউলছ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ ফসিল ফিউলছৰ পৰাই তাৰ আকাৰ আৰু গঠনৰ বিষয়ে, শাৰীৰিক অৱয়ব কেনে আছিলে সেই বিষয়ে আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে বৈজ্ঞানিকসকলে। আৰু তেনেধৰণেৰে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এটা লং ইভলিউশ্যনৰ পিছত এই যি ডাইনাছৰ্ছসমূহ আছিলে হয়তো সেই ডাইনাছৰ্ছসমূহ বিলুপ্ত হৈছে, কিন্তু তাৰে হয়তো ইভলিউশ্যন হৈ পেলাই কোনো আজিৰ দিনত যিসমূহ ৰেপটাইল আছে, যিসমূহ সৰীসৃপ প্ৰাণী আছে, যেনে জেঠী হওক বা তেনেধৰণৰ আৰু কিছুমান সৰীসৃপ প্ৰাণী পোৱা যায় যেনে ঘৰিয়াল, সেইসমূহ হয়তো ইভলিউশ্যন হৈ ডাইনাছৰৰ পৰাই হয়তো ইভলিউশ্যন হৈছে, আমি সেই কথা নাজানো, কিন্তু সেই কথা কিছুমান বৈজ্ঞানিকে কয় যে তেনেধৰণে হয়তো ইভলিউশ্যন হ'ব পাৰে। সময়ৰ গতিত ইভলিউশ্যনৰ কবলত পৰি বহুতো জীৱ লুপ্ত হৈছে আৰু কিছুমানৰ আকাৰ, তাৰ গঠন, শাৰীৰিক অৱয়ব সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
আৰু এইটো ধাৰণা কৰা হয় যে এই খণ্ডবোৰৰ যিসমূহ 5টা গণবিলুপ্তি হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হয় এই খণ্ডবোৰৰ প্ৰতিটো য'ত সকলো প্ৰজাতিৰ এক বৃহৎ অংশ হেৰাই গৈছিল পৃথিৱীত এক বিধ্বংসী প্ৰাকৃতিক ঘটনাৰ ফলত হৈছিল আৰু বৰ্ধিত মানৱ জনসংখ্যা যাৰ ফলত জৈৱিক সম্পদৰ অত্যাধিক শোষণ আৰু বাসস্থান ধ্বংস হয় আজিৰ ব্যতিক্ৰমী যি হাই ৰেট অফ এক্সটিংকশ্যন বা বিলুপ্তিৰ যি উচ্চ হাৰ সেই উচ্চ হাৰৰ বাবে দায়ী আজিৰ বৰ্ধিত মানৱ জনসংখ্যা আৰু তাৰ ফলত যিসমূহ জৈৱিক সম্পদৰ অত্যাধিক শোষণ হৈ আহিছে এইবোৰে ৰিসোৰ্সেস যিসমূহ আছে নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস সমূহ তাৰ লগতে যিসমূহ বায়োডাইভাৰ্চিটি যিসমূহ প্ৰজাতি পোৱা যায় উদ্ভিদ আৰু জীৱ-জন্তুৰ যিসমূহ প্ৰাণীৰ প্ৰজাতি পোৱা যায় সেইসমূহৰ কোনোবা নহয় কোনোবা ধৰণৰে তাৰ অত্যাধিক শোষণ হৈছে আৰু যাৰ ফলত প্ৰজাতিসমূহৰ উচ্চ হাৰত বিলুপ্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হৈছে পৃথিৱীত জীৱনৰ সমৃদ্ধিৰ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ এক উমৈহতীয়া সম্পত্তি বা সম্পদৰ দৰে সেয়েহে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ বিশ্বজুৰি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ৰক্ষাৰ বাবে বিশ্বব্যাপী কৰা প্ৰচেষ্টাত সংৰক্ষণবাদীসকলে জড়িত হৈ আছে আৰু আমি উত্তৰ বংশৰ বাবে বা আমাৰ যি নেক্সট জেনেৰেশ্যন সেই নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ বাবে পৃথিৱীৰ সমৃদ্ধ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব যাতে ভৱিষ্যতে মানুহে পৃথিৱীৰ সমৃদ্ধি উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু এই গোটেই যি বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ যিটো টপিক এই টপিক সমূহত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম শেষৰ ফালে আমি আলোচনা কৰিম যে কেনে ধৰণে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ কি প্ৰচেছ আছে সেই সমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ সংৰক্ষণ অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয় ইয়াৰ আমি যেতিয়া ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিম তাৰ ফলত আমাৰ যি নেক্সট জেনেৰেশ্যন আছে বা আমাৰ উত্তৰ বংশ এই উত্তৰ বংশই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বিচিত্ৰতা উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰ পৰা আমি আজি যেনে ধৰণেৰে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণেৰে সহায় সহযোগিতা লৈ আহিছো যেনে ধৰণেৰে বিভিন্ন ধৰণেৰে আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যি সমূহ ৰিসোৰ্সেস আছে সেই ৰিসোৰ্সেস সমূহ যেনে ধৰণে আমি উপভোগ কৰি আহিছো ভৱিষ্যত প্ৰজন্ময়ো যাতে তেনে ধৰণে উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই বিষয়ে আমি লক্ষ্য ৰখা উচিত আৰু সেই কথা আগত ৰাখিয়ে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অৰ্থাৎ বহনক্ষম উন্নয়নৰ যি বিষয় সেই বিষয়টোত ওতঃপ্ৰোতভাৱে বৈজ্ঞানিকসকল জড়িত হৈ পৰিছে আৰু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে প্ৰতিটো মানৱ জাতিক প্ৰতিখন বিদ্যালয় প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা মহাবিদ্যালয় হওক তাতে এই যি এনভাইৰনমেন্টৰ যি চেপ্টাৰছ সমূহ পঢ়োৱা হয় এনভাইৰনমেন্টৰ সিলেবাছত সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টটো কম্পালসৰি কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক বিভিন্ন ধৰণেৰে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামছ সৃষ্টি কৰা হয় যাতে মানুহৰ যি সাম্যক জ্ঞান আমাৰ ৰিসোৰ্সেস সমূহ কেনে ধৰণে আমি বচাই ৰাখিব লাগে এতিয়া আমি সৰু সৰু কথাবোৰ আমাৰ সেই সাম্যক জ্ঞানখিনি আমাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰেই থাকে যেনে আমি জানো যে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি হ্ৰাস কৰিব লাগে অদৰকাৰত আমি লাইট ফেন আদি জ্বলাব নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পানী বচাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ সাস্টেইনেবল এনভাইৰনমেন্ট ফ্ৰেন্ডলি যিসমূহ নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মসমূহ মানি চলাৰ ফলত আমাৰ যি ৰিসোৰ্সেস সমূহ আছে সেই বৰ্তমান আমাৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈ থকা এই ৰিসোৰ্সেস সমূহ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈও হি এভেইলেবল হৈ থাকিব আৰু সেইটো এভেইলেবল হৈ থকাটোৱেই নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে কাম্য বনাঞ্চলত প্ৰাকৃতিক সম্প্ৰদায় আৰু জনসংখ্যাৰ সংৰক্ষণক ইন সিটু বা অন সাইট সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে প্ৰাকৃতিকভাৱে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলবোৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান কিয়নো সেইবোৰ তাত আদিম অৱস্থাত সংৰক্ষিত হৈ আছে আন এটা কৌশল হৈছে য'ত মানুহৰ তত্ত্বাৱধানত কৃত্ৰিম পৰিস্থিতিত
প্ৰজাতিবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হয় তাক ex situ বা অফ সাইট সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় এই বিষয়ে আমি আগৰটো ক্লাছত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলো ইয়াৰে পাৰ্টসমূহ আজি আকৌ আলোচনা কৰিম আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম যে ইন সিটু কনজাৰভেশ্যনতনো কেনে ধৰণৰ সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ফলো কৰা হয় আৰু লগতে এক্স সিটু কনজাৰভেশ্যনতো কেনে ধৰণৰ সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ইনক্লুডেড হৈ আছে সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম ইন সিটু কনজাৰভেশ্যন কি এক্স সিটু কনজাৰভেশ্যন কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আমি বায়োডাইভাৰ্সিটি লছৰ যিসমূহ কাৰণসমূহ আমি ইতিমধ্যে ডিসকাস কৰি গৈছো সেই সমূহ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লৈছো প্ৰথমতে হৈছে হ্যাবিটেট লছ তাৰ পিছত বাসস্থান ধ্বংসৰ লগতে হিউম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট অৰ্থাৎ মানৱ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত সংঘাত সিলেক্টিভ ডিস্ট্ৰাকশন অফ স্পিচিজ ডোমেষ্টিকেশন অফ সিলেক্টিভ স্পিচিজ ইউজ অফ পেস্টিসাইডস গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ poaching of wildlife অর্থাৎ চোৰাং চিকাৰ biological invasion এই গুটে কেইটা টপিকসে আমি ডিসকাশন কৰিম এই টপিকস কেইটা ইয়াৰ আন্ডাৰতে আহিব যে বায়োডাইভাৰ্সিটি লছ যে হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে এই কজেস সমূহে আমি ইয়াত আলোচনা কৰো প্ৰথমটো হৈছে হ্যাবিটেট লছ যত বাসস্থান ধ্বংস বুলি কোৱা হয় বাসস্থান ধ্বংস অৰ্থাৎ যিসমূহ জীৱৰ বাসস্থান নাইকিয়া হৈছে বাসস্থান ধ্বংস হৈছে আৰু বিভিন্ন কাৰণত ধ্বংস হ'ব পাৰে প্ৰথম তাৰ কাৰণটোৱে হৈছে যে এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে খেতিবাতি কৰাৰ কাৰণে জংঘলসমূহ ক্লিয়াৰ কৰা কাটিং ডাউন অফ ফৰেষ্ট কিয়নো মানৱ সভ্যতা বঢ়াৰ লগে লগে বৰ্ধিত মানৱ জনসংখ্যাৰ ফলত খেতিবাতিৰ প্ৰয়োজন বেছি হৈছে আৰু তাৰ ফলতে খেতি কৰিবলৈ খোলা পথাৰৰ দৰকাৰ আৰু হে পথাৰৰ কাৰণে গছ-গছনি আদি কাটি ফৰেষ্ট সমূহ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰেল ল্যান্ডলৈ আৰু তেনে কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ জীৱ-জন্তু বা চৰাই-চিৰিকটিয়ে সেই ফৰেষ্ট অঞ্চলত বাস কৰে সেই ফৰেষ্ট অঞ্চলত বাস কৰা জীৱ-জন্তু চৰাই-চিৰিকটি সমূহৰ বাসস্থান ধ্বংস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বাসস্থান হৈছে সেই অঞ্চল য'ত প্ৰজাতি সমূহে খাদ্য বিচাৰে আশ্ৰয় লাভ কৰে আৰু প্ৰজনন কৰে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে হিহঁতৰ তাত প্ৰজনন কৰে আৰু বংশ বৃদ্ধি হয় আৰু যেতিয়া হ্যাবিটেট লছ হয় বাসস্থান ধ্বংসৰ ফলত যিসমূহ জীৱ বাসস্থান ধ্বংস হোৱাৰ ফলত সেগ্ৰিগেট হৈ গৈছে অৰ্থাৎ বিশৃংখল হৈ গৈছে সেই বিশৃংখলতাৰ ফলত প্ৰজনন কমি যায় আৰু তেনে ধৰণে এই জীৱসমূহে বিলুপ্তিৰ দিশে আগবাঢ়ে বন্য উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ প্ৰজাতিৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাবুকিয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ বাসস্থানৰ ধ্বংস বা পৰিৱৰ্তন যদি কোনো জীৱ-জন্তুৰ বাসস্থান ধ্বংস হয় বা ব্যাহত হয় তেন্তে ই নতুন পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খোৱাব লাগিব আন ঠাইলৈ যাব লাগিব বা ই মৃত্যুমুখত পৰিব লাগিব যেতিয়া ইয়াৰ ভূখণ্ডৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰা হয় আৰু যদি ই উপযুক্ত বাসস্থান বিচাৰি পায় তেন্তে বাসস্থানটো ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যদিও সি কিবা কাৰণত যদি বিচাৰিও পায় কোনোবা বাসস্থান হেয়া হয়তো আগতীয়াকৈ কোনোবা অন্য জীৱই দখল কৰি ৰাখিছে বা অন্য জীৱৰ হেয়া বাসস্থান হয় গতিকে তেনেস্থলত সি নিজৰ বাসস্থান পুনৰবাৰ বিচাৰি উলিওৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা হয় যে মাজেৰে আমি এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছো এখন ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰা হ'ল ধ্বংস কৰা হ'ল হয়তো তাত মানুহে ঘৰ বান্ধিবলৈ ধ্বংস কৰিছে বা খেতি পথাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ ধ্বংস কৰা হৈছে তেনেস্থলত কি হয় সেই অঞ্চলটোত সেই ফৰেষ্ট এৰিয়াটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত বাসস্থানসমূহ ধ্বংস হ'ল তাত যিসমূহ জীৱ আছে সেইসমূহ বিশৃংখল হৈ গ'ল সেই জীৱসমূহে নিজৰ যি ঠাই সেই ঠাই এৰি অন্য ঠাইলৈ যাবলগীয়া হ'ল যেতিয়া গ্ৰুপত যাব কেতিয়াবা কি হয় এই জীৱসমূহৰ মাজত সেপাৰেশন আহি যায় আৰু মাজেৰে যদি নদী বৈ গৈছে বা খুব ওখ টিলা পাহাৰ আদি তেতিয়া কি হয় কিছুমান জীৱই আগবাঢ়ি যায় কিছুমান একে প্ৰজাতিৰ ভিতৰতে আমি ধৰি ললো হৰিণাৰ জাক এটা
কিছুমান আগবাঢ়ি যাব কিছুমান পিছ পৰি ৰব আৰু তেনেধৰণে সিহঁতৰ মাজত সেপাৰেশন আহি যায় সেই গ্ৰুপটোৰ মাজত সেপাৰেশন হৈ যায় কিছুমান অন্য ঠাইলৈ যাবলৈ সক্ষম হয় কিছুমান আগৰ ঠাইতে থাকি যায় বা অন্য দিশে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয় আৰু অন্য দিশে গুচি যায় আৰু তেনে স্থলত কি হয় সিহঁতৰ যেটো এটা জাক আছিল সেই জাকটো ধ্বংস হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা কি হয় তেনে ধৰণে এটা বা দুটা জীৱ অন্য ঠাইত ৰৈ যায় আৰু বাকি সমূহ পাৰ হৈ যায় যি ঠাইত ৰৈ গল সেই ঠাইত এটা বা দুটা জীৱই বেছি দিনলৈ তাৰ বংশ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব খাদ্যৰ অভাৱ বা কম্পিটিশনৰ ফলত অন্য জীৱৰ আক্ৰমণৰ ফলত সেই জীৱই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু তেনে ধৰণে এসময়ত যি ঠাইত বেছি সংখ্যক একে প্ৰজাতিৰে জীৱ আছিলে সেই ঠাইত সেই জীৱসমূহৰ যে সংখ্যা সেই সংখ্যা লোপ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এনে ধৰণেৰে জীৱসমূহে বিলুপ্তিৰ পথত আগবাঢ়ে গতিকে যদি কোনো জীৱ-জন্তুৰ বাসস্থান ধ্বংস হয় এয়া তেওঁলোকৰ যি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা সেই স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হয় আৰু ই নতুন পৰিৱৰ্তনৰ সৈতেও খাপ খুৱাব সহজে নোৱাৰে অন্য ঠাইলৈ গৈও তাত যি সমূহ জীৱ-জন্তু থাকিব তাৰ মাজত সি সদায় এটা ভয়ৰ থাকিব লাগিব আৰু খুব সহজেৰে হি নিজক তাতে খাপ খুৱাব নোৱাৰে আন ঠাইলৈ যাব লগা হয় বা মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয় আৰু ইয়াক বলপূৰ্বকভাৱে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যেতিয়া নি পঠিওৱা হয় বা এঠাইৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হয় হি উপযুক্ত স্থান বিচাৰি পোৱাত বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু এনে ধৰণেৰেই হেবিটেট লছ বা বাসস্থান ধ্বংস হৈছে one of the major reasons of biodiversity loss এটা বিকল্প এই জীৱ-জন্তু সমূহৰ মাজত যে প্ৰতিযোগিতা চলে খাদ্যৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা চলে যেতিয়া বাসস্থান ধ্বংস হয় এঠাইতে বহু সংখ্যক জীৱ-জন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ সেই বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ জীৱসমূহে যদি একে ধৰণৰ খাদ্য খায় তেনেহলে সেই জীৱসমূহৰ মাজত কম্পিটিশন বাঢ়ে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলত যিসমূহ উইক স্পিচিজ থাকে বা উইক প্ৰজাতি দুৰ্বল প্ৰজাতি থাকে সেই দুৰ্বল প্ৰজাতিসমূহ মৃত্যুমুখত পৰাৰ পুৰা সম্ভাৱনা থাকে এই যি বাসস্থানলৈ প্ৰবৰ্জন কৰিব লাগিব য'ত ই শিকাৰ বা অনাহাৰ বা ৰোগৰ বলি হি হ'ব পাৰে আৰু তেনে ধৰণে অকল প্ৰতিযোগিতাৰ ফলতে হি মৃত্যুমুখত নপৰে খাদ্যৰ অভাৱতো মৃত্যুমুখত পৰে আৰু লগতে শিকাৰ আদিও হ'ব পাৰে বা অন্য জীৱই তাক আক্ৰমণো কৰিব পাৰে আৰু ই যিহেতু ইয়াৰ বাসস্থান চেঞ্জ হয় বাসস্থান স্থানান্তৰ হোৱাৰ ফলত ই হয়তো কোনো ধৰণৰ ৰোগতো পৰিব পাৰে আৰু কিছুমান জীৱ যেনে পাৰ চৰাই বা ঘৰচিৰিকা তেনে ধৰণৰ যিসমূহ জীৱ আছে বা মাইছ আদি যিসমূহ জীৱ আছে বা হৰিণ মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা পৰিৱৰ্তিত বা বাসস্থানত বিকশিত হয় কিন্তু আন বহুতে কিন্তু আকৌ নকৰে বাসস্থান ধ্বংসক আজি বিশ্বব্যাপী জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাবুকি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আৰু বিশ্বজুৰি বেছিভাগ প্ৰজাতিৰ ক্ষতিৰ বাবে দায়বদ্ধ ইয়াৰ ভিতৰত আছে ভূমি ব্যৱহাৰৰ বাবে অৰণ্য কাটি পেলোৱা ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে উন্নয়ন কৃষিৰ বাবে ক্লিয়াৰ কৰা ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰ কাটিং কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ গছ-গছনি আৰু ক্ষুদ্ৰ পেচৱৰ্ক কৃষি বা আফ্ৰিকাত 70% বনাঞ্চল ধ্বংস হয় আৰু এছিয়াত 50% বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু আমেৰিকাত 35% বনাঞ্চল ধ্বংসৰ বাবে কেৱল স্থানান্তৰিত খেতিহে দায়ী বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বহু দেশত মানুহৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণে পৰিৱৰ্তন নোহোৱা অতি কম সংখ্যক আদিম অঞ্চল এতিয়া বাকী আছে য'ত বাসস্থানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস নহয়
সেইবোৰ সৰু সৰু অংশত বিভক্ত হয় ইতিমধ্যে যি উদাহৰণ দি বুজাইছো যে সৰু সৰু খণ্ডত খণ্ডিত হৈ যায় কিছুমান গ্ৰুপছ কিছুমান জীৱৰ গ্ৰুপছ আৰু তেনে ধৰণে সেই বাসস্থানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসটো নহয় কিন্তু সিহঁতৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি হয় সিহঁতৰ যি সৰু সৰু খণ্ডত খণ্ডিত হৈ যায় যাৰ ফলত বিকাশৰ সাগৰত বাসস্থানৰ এক যাৰ ফলত এই জীৱসমূহ বিকাশৰ গতিত আগবাঢ়ে আৰু কিছুমান জীৱ এনেকুৱা থাকে সি ইভলিউশনৰ ফালে আগবাঢ়ি যায় অন্য তাৰ আকৃতি সলনি হ'বলৈ ধৰে লাহে লাহে তাৰ খাদ্যাভ্যাস সলনি হয় বা তাৰ থকাৰ ঠাই তাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ সলনি হৈ যায় আৰু তেনে ধৰণে কিছুমান হয়তো বিকাশৰ বাবে চেঞ্জেছ আহিব পাৰে খণ্ড বিখণ্ডনে প্ৰজাতিবোৰক প্ৰাকৃতিতকৈ অধিক পোহৰ বতাহ আৰু তাপমাত্ৰাৰ প্ৰভাৱৰ সন্মুখীন কৰে আৰু এনেদৰে প্ৰজাতিবোৰৰ জীয়াই থকাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় কিয়নো খাদ্য আৰু পানীৰ উৎস হেৰাই যায় আৰু কিছুমান সংগী থাকে খণ্ডিত ভূদৃশ্যত বহুতো প্ৰজাতি অতি সোনকালে নিজৰ প্ৰকাৰৰ আনবোৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে যাৰ ফলত প্ৰজনন আনুবংশিক বৈচিত্ৰ্য হ্ৰাস আৰু স্থানীয় বিলুপ্তি ঘটে বৰ্তমান বিলুপ্ত হোৱাৰ আশংকাত থকা প্ৰজাতিৰ ৩/৪তকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ অৱস্থান বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱাৰ ফলত হৈছে এই প্ৰজাতিসমূহৰ এক বৃহৎ সংখ্যা ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ পৰা আহিছে য'ত মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আটাইতকৈ বিস্ফোৰক হৈ আহিছে আৰু বাসস্থানসমূহ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত ধ্বংস হৈছে ক্ৰান্তীয় বৰষুণৰ অৰণ্যই পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠভাগৰ মাত্ৰ ৭% আৱৰি আছে তথাপিও সেইবোৰত মুঠ প্ৰজাতিৰ প্ৰায় ৩/৪ বাস কৰে আৰু আজি এই বনাঞ্চলসমূহ ভয়ংকৰ হাৰত ধ্বংস কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি হিউম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো মানৱ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত সংঘৰ্ষ মানুহে কিছুমান উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ প্ৰজাতিয়ে নিজকে সলনি কৰিব পৰাতকৈ অধিক হাৰত ব্যৱহাৰ কৰে অত্যধিক মাছ ধৰাৰ লগতে জল প্ৰদূষণ আৰু বাসস্থান ধ্বংসৰ বাবে বিশ্বৰ প্ৰধান মহাসাগৰীয় মৎস্য পালনৰ ৯টা হ্ৰাস পাইছে ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে দক্ষিণ ব্লু ফিন টুনা আটলান্টিক হালিবুট আৰু প্ৰশান্ত আৰু আটলান্টিক সালমন বৰ্তমানৰ গছ-গছনি কটাৰ হাৰে মেহগনি আৰু আন বহুতো গছৰ প্ৰজাতি আঁতৰ কৰাৰ ভাবুকি দিছে যিবোৰ ডাঙৰ হ'বলৈ আৰু পৰিপক্ক হ'বলৈ বহু বছৰ লাগে বন্যপ্ৰাণীৰ বছৰি $10 বিলিয়ন বিশ্ব বজাৰ পোহনীয়া জন্তু লোক ঔষধ সুস্বাদু খাদ্য আলংকাৰিক বস্তু আৰু অন্যান্য ব্যৱহাৰৰ বাবে হাতী আৰু গড় সাগৰীয় ঘোঁৰা আৰু ৰঙীন প্ৰবাল ক্ৰান্তীয় উদ্ভিদ আৰু চৰাই আৰু ভালুক পাণ্ডা আৰু বাঘকো ভাবুকি দিয়ে এনেদৰে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কিছুমান এনেকুৱা স্পিচিজ আছে যেনে আটাইতকৈ কমন এক্সাম্পলটো হৈছে হাতী বা বাঘৰ উদাহৰণ কাৰণ আমি সময়ে সময়ে আমাৰ অসমৰ নিউজতে দেখিবলৈ পাওঁ নিউজত আমি দেখা পাওঁ বা শুনা পাওঁ যে হাতীৰ জাক ৰাস্তাৰ মাজলৈ ওলাই আহে বা খেতি পথাৰ আহি ধ্বংস কৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে মানুহক আক্ৰমণ কৰে আচলতে মানুহক আক্ৰমণ এনেই নকৰে মানুহেও আক্ৰমণ কৰে যাৰ ফলত সিহঁতেও সেলফ ডিফেন্সত দুয়োকে আচলতে মানুহেও সেই জীৱক আক্ৰমণ কৰে আৰু জীৱয়েও মানুহক আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে সেই খাদ্যৰ সন্ধানত আহে খাদ্যৰ সন্ধানত অহাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে তাৰ অলৰেডি বাসস্থান ধ্বংস হৈ থৈছে এটা সময়ত এই জীৱসমূহৰে এই পথাৰখন বাসস্থান আছিলে এই সমূহ জীৱ সেই অঞ্চলত আগতে বাস কৰিছিলে তাত যেতিয়া ঘন জংঘল আছিলে সেই অঞ্চলত বাস কৰিছিলে কিন্তু মানুহৰ ঘৰদুৱাৰ আদি বনাবলৈ ৰাস্তা ঘাট বনাবলৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ল্যান্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ সেই ঠাইসমূহ ক্লিয়াৰ কৰা হৈছিলে সেই বনাঞ্চলসমূহ ক্লিয়াৰ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ ফলত সেই জীৱসমূহে তাত
বাস কৰে সেই বাস কৰা যিসমূহ জীৱ আছিলে এতিয়া সেই ঠাইত বাস কৰিব নোৱাৰে এতিয়া তাৰ ঠাইত মানুহে বাস কৰে মানুহে খেতি পথাৰ কৰিছে আৰু সেয়েহে খাদ্যৰ অভাৱত স্থানৰ থকা ঠাইৰ অভাৱত খাদ্যৰ অভাৱত সিহঁতে পুনৰবাৰ নিজৰ স্থানলৈ ঘূৰি আহিবলৈ যত্ন কৰে কিন্তু তেনেস্থলত মানুহে দেখি সিহঁতক আক্ৰমণ কৰে আৰু আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে এই জীৱসমূহক যেতিয়া মানুহে বাছি লয় এই জীৱসমূহেও নিজৰ সেলফ ডিফেন্সত জীৱসমূহে মানুহক আক্ৰমণ কৰে আৰু আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ এই যি সংঘাত এই সংঘাতৰ ফলতেই বহু ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যোৱা আমি নিউজত শুনিবলৈ পাওঁ আৰু ইতিমধ্যে ঘটি গৈছে তেনেধৰণেৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কেতিয়াবা বাঘু ওলাই ৰাস্তাত বা বেছিকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত বাঘে আহি আক্ৰমণ চলায় আচলতে সেই পাহাৰসমূহত যেতিয়া ঘন জংঘল এটা সময়ত আছিলে সেই ঘন জংঘলত এই বাঘসমূহে বাস কৰিছিলে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা এই জীৱসমূহৰ বাসস্থান ধ্বংস হ'ল তেতিয়াৰে পৰা সিহঁতে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় থাকিবলৈ ঠাইৰ অভাৱ খাবলৈ খাদ্যৰ অভাৱ আৰু সেয়েহে খাদ্যৰ বাবে সিহঁত নামি আহে আৰু পাহাৰে পৰ্বতে যেতিয়া মানুহৰ ঘৰ বন্ধা দেখিবলৈ পায় বা হাঁহ ছাগলী পোহা দেখিবলৈ পায় হাঁহ মুৰ্গী ইত্যাদি পোহা দেখিবলৈ পায় সেইসমূহ খাবলৈ যিহেতু সিহঁত খাদ্যৰ অভাৱত ভুগি থাকে সেইসমূহ খাবলৈ এই জীৱসমূহে অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেনেধৰণেৰে হিউম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু লগতে বায়োডাইভাৰ্চিটি লছৰ এটা অন্যতম কাৰণ হয় ঠিক তেনেধৰণে আমি বাঘ হওক বা হাতী হওক তাক আক্ৰমণ কৰা আমি শুনিবলৈ পাওঁ বা দেখিবলৈ ইতিমধ্যে পাইছো নিউজসমূহত কেনেধৰণেৰে কাইটিয়া বেৰ বা ইলেক্ট্ৰিক শ্বক লাগিব পৰা ধৰণৰ কাইটিয়া বেৰ দি পেলাই হাতীসমূহক কষ্ট দিয়ে মানৱ জাতিৰ এয়া এক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুলি ক'ব লাগিব লগতে মানৱ জাতিৰো এক বিফলতা কাৰণ নিজে জীয়াই থাকিবলৈ জীৱসমূহ যিবোৰ নিৰ্বোধ প্ৰাণী সিহঁতি কথা ক'ব নোৱাৰে বা সিহঁতি কোনো ধৰণে মানুহৰ নিচিনা সিহঁতৰ জ্ঞান নাই তেনে প্ৰাণীসমূহক মানুহে জীয়াটো ভুগাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে গতিকে হিউম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট আকৌ মানুহৰ কাৰণেই হয় যিটো এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মানৱ আৰু ওয়াইল্ড লাইফৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ মানৱ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘৰ্ষ সিলেক্টিভ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ স্পিচিজ এইটো আন এটা বিষয় হয় যিটো বিষয়ৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে কেনেধৰণে বায়োডাইভাৰ্চিটি লছত ই কন্ট্ৰিবিউট কৰে প্ৰাণীৰ এটা যিসমূহ অলৰেডি এক্সিষ্টিং প্ৰাণী আছে সেই এক্সিষ্টিং প্ৰাণীৰ এটা প্ৰজাতি নিৰ্বাচিত ধ্বংসই সমানেই দুৰ্ভাগ্যজনক ফলাফল প্ৰদান কৰিব পাৰে যিমান নেকি যিকোনো প্ৰজাতিৰেই হওক এক্সিষ্টিং প্ৰজাতিয়েই হওক বা অন্য প্ৰাণীয়ে হওক সেইসমূহৰ যেতিয়া নিৰ্বাচিতভাৱে ধ্বংস হয় তাৰ সমানেই দুৰ্ভাগ্যজনকো হয় আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ফল ই প্ৰদান কৰে এনে নিৰ্বাচিত ধ্বংসৰ অপ্ৰত্যাশিত পৰিমাণৰ নিখুঁত প্ৰদৰ্শন আপোনাক দিব পাৰিব মাইগ্ৰেটৰী যি পিজনসমূহ আছে মাইগ্ৰেটৰী পাৰ চৰাই ইয়াৰ উদাহৰণ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি ইয়াৰ দ্বাৰা ভ্ৰমণকাৰী পাৰ চৰাই যিবোৰ হয় সম্ভৱতঃ 19বিংশ শতিকাৰ মাজভাগত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা চৰাই আছিল সিহঁতৰ জাক যেতিয়া উৰে তেতিয়া আকাশখন বেলেগকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সিহঁতৰে পাখিবোৰ মেলি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় একে জাকত উৰে প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু কমেও 2 বিলিয়নতকৈ কম চৰাই তাত নাথাকে ইমানখিনি আছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ সংখ্যা ইমানেই বৃহৎ আছিল যে পাৰ্চিং চৰাইবোৰৰ ওজনৰ তলত গছৰ ডালবোৰ ভাঙি গৈছিল এটা ঠাইৰ মাজেৰে আগবোৰ পাৰ হ'বলৈ কেইবা ঘণ্টা সময় লাগিছিল
প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ প্ৰস্থ আৰু 67 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ অৰণ্যৰ বিস্তাৰত প্ৰতিটো গছত প্ৰায় 90টা বাঁহ আছিল। 1871 চনত আনুমানিক 137 নিযুত ভ্ৰমণকাৰী পাৰই 2200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত বাস কৰিছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মধ্য ইউস্কনচিনৰ কিলোমিটাৰ এলেকা ভ্ৰমণকাৰী পাৰবোৰে বাস কৰা অৰণ্যবোৰত এক অপৰিসীম টন পৰিমাণৰ অৱস্থাই উৰ্বৰ কৰি তুলিছিল। আৰু আজি পৃথিৱীত এটাও ভ্ৰমণকাৰী পাৰ কিন্তু নাই। প্ৰতি বছৰে খাদ্যৰ বাবে লাখ লাখ ভ্ৰমণকাৰী পাৰক হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু সেয়েহে য'ত 400 কিলোমিটাৰ প্ৰায় 2 বিলিয়নতকৈ অধিক যি চৰাই সেই চৰাইসমূহ আছিলে এটা সময়ত সেই আজিৰ দিনত এটাও নাই। আজি পৃথিৱীত এটাও ভ্ৰমণকাৰী চৰাই দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰু প্ৰতি বছৰে খাদ্যৰ বাবে লাখ লাখ ভ্ৰমণকাৰী পাৰকো হত্যা কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত আজি আমি পাৰ চৰাই দেখিবলৈ নাপাওঁ। আজি মানুহৰ ওচৰত গৃহপালিত জন্তুৰ বৃহৎ জাক আছে। এই জীৱ-জন্তুবোৰে মাটি অধিক চৰাই কৰি জীৱ-জন্তুৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। এনেদৰে গছ-গছনি ধ্বংস কৰিব পাৰে, যাৰ ওপৰত তেওঁলোক আৰু বনৰীয়া জীৱ-জন্তু দুয়োটাই নিৰ্ভৰ কৰে। এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ স্থানীয় বন্যপ্ৰাণীয়ে ঘৰুৱা গৰু-ম'হৰ তুলনাত স্থানীয় উদ্ভিদৰ জীৱন অধিক কাৰ্যকৰীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু সেয়েহে উৰ্বৰ অঞ্চলসমূহক মৰুভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম। Domestication of selective species. কিছুমান জীৱ হৈছে যি সিলেক্টেড হৈ থাকে। এই সিলেক্টেড স্পিচিছসমূহ ঘৰচীয়া কৰা অৰ্থাৎ ঘৰত পোহা বা ঘৰত ৰোৱা ডমেষ্টিকেশ্যন কৰা বুলি কোৱা হয়। মানুহে জীৱিত প্ৰাণীৰ যত্ন লৈছে যিবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে উপযোগী হয়। ব্যাপক প্ৰজনন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ সৰ্বাধিক লাভালাভ কৰিবলৈ। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত প্ৰজাতিবোৰে কিছুমান উপযোগী বৈশিষ্ট্য ইমানেই হেৰুৱাইছে যে ই প্ৰকাৰবোৰ নিজাববীয়াকৈ প্ৰকৃতিত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। এটা অতি ইয়াৰ ভাল উদাহৰণ হৈছে গোমধান, যাক মানুহে ইমান প্ৰতিপালন কৰে যে ইয়াক নিজে এৰি দিয়া হয়, ইয়াক যদি নিজে এৰি দিয়া হয় ই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আজি মানুহৰ ওচৰত ঘৰচীয়া যি জীৱ-জন্তু, সেই জীৱ-জন্তুৰ বৃহৎ জাক আছে। এই জীৱ-জন্তুবোৰে মাটি অধিক চহ কৰে আৰু জীৱ-জন্তুৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। এনেদৰে গছ-গছনি ধ্বংস কৰিব পাৰে, যাৰ ওপৰত তেওঁলোক আৰু বনৰীয়া জীৱ-জন্তু দুয়োটাই নিৰ্ভৰ কৰে। এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ স্থানীয় বন্যপ্ৰাণীয়ে ঘৰুৱা গৰু-ম'হৰ তুলনাত স্থানীয় উদ্ভিদৰ জীৱন অধিক কাৰ্যকৰীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু সেয়েহে উৰ্বৰ অঞ্চলসমূহক মৰুভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম থাকে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাপকাঠি হৈছে ঘৰুৱা গৰু-ম'হবোৰ কেইবাটাও ৰোগৰ বাহক, যিটো তেওঁলোকে বনৰীয়া জীৱ-জন্তুলৈ সংক্ৰমিত কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে হৈছে স্থানীয় ঘৰুৱা গৰু-ম'হৰ পৰা সংক্ৰমিত হোৱা ৰাইণ্ডাৰপেষ্ট ৰোগৰ ফলত মহান ভাৰতীয় যি গড় আছে সেই গড়ৰ নিৰন্তৰ পুনৰ্বাসন গুৰুতৰভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আছে ইউজ অফ পেষ্টিচাইডছৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ খেতিপথাৰত যেতিয়া খেতি ভাল হ'বলৈ, ক্ৰপ ইল্ড প্ৰডাকশ্যন বেছি হ'বলৈ পেষ্টিচাইডছ ইউজ কৰা হয়, নদী, হ্ৰদ আৰু উপকূলীয় পৰিৱেশত প্ৰবাহিত হোৱা প্ৰবাহে সমগ্ৰ জলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত নিষিদ্ধ কেইবাটাও কীটনাশক এতিয়াও উন্নয়নশীল দেশ যেনে DDT, DDE আৰু PCB লৈ ৰপ্তানি কৰা হয়। এই
পদাৰ্থবোৰে জীৱিত জীৱত সাধাৰণ হৰমনৰ সৈতে অনুকৰণ বা আন্তঃসংযোজন কৰে আৰু পৰিৱেশত কীটনাশক আৰু পশুৰ হৰমনৰ পৰা উচ্চ পৰিমাণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ঘৰিয়াল, সালমন আৰু গালত প্ৰজননজনিত অস্বাভাৱিকতা পোৱা গৈছে। প্ৰজননজনিত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়ে জীৱসমূহৰ যেতিয়া সিহঁতৰ বডিলৈ এই পেষ্টিচাইডছসমূহ বিয়পি যায়। পেষ্টিচাইডছসমূহ বিয়পি যোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে। তাৰে ভিতৰত অন্যতম হৈছে যে খেতি পথাৰত যেতিয়া খেতি ভাল কৰিবৰ বাবে পেষ্টিচাইডছ বা কীটনাশক বননাশক আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইসমূহে ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যনটো ভাল কৰে নিশ্চিতভাৱে, কিন্তু এই পেষ্টিচাইডছ এনেকুৱা এবিধ বস্তু যি তাৰমানে এবাৰ সি পৃথিৱীত যেতিয়া সোমাই গ'ল মাটিৰ তলত, সি আৰু ডিকম্প'জ হৈ নাযায়। সি বহু দিনলৈকে বহু বছৰলৈকে তাতে থাকি যায়। আৰু তেনেধৰণে এই পেষ্টিচাইডছসমূহে এঠাইৰ পৰা খেতি পথাৰৰ পৰা বৈ গৈ, ধৰক বৰষুণৰ পানী আহিলে সেই বৰষুণৰ পানীৰ সৈতে বৈ গ'ল বা নলাৰে বৈ গ'ল, তেনেকে বৈ গৈ পৰেগৈ এঠাইত আন ঠাইত, যেনে নিয়াৰ বাই ৱাটাৰ বডিজত পৰিলে, ওচৰত যদি পুখুৰী থাকে, হ্ৰদ থাকে, নদী থাকে, তাত গৈ পৰে। আৰু তেনেধৰণে পৰাৰ ফলত কি হয়, সেই নদী বা পুখুৰীত যিসমূহ জলজ উদ্ভিদ থাকে, সেই জলজ উদ্ভিদসমূহে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু জলজ উদ্ভিদসমূহক বিভিন্ন ধৰণেৰে বিভিন্ন বেমাৰ আদি হয়। তাৰে লগতে সিহঁতৰ প্ৰজনন ক্ষমতাটো অস্বাভাৱিকতা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এনেধৰণে বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছৰটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছৰ কাৰণ হৈছে গ্ল'বেল ক্লাইমেট চেঞ্জ। যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰমাণে দেখুৱাইছে যে মানুহে বিশ্ব জলবায়ুৰ পৰিমাপযোগ্য পৰিৱৰ্তনত অৰিহণা যোগাইছে, জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। তেল, প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু কয়লাৰ দৰে জীৱাশ্ম ইন্ধন জ্বলাই আৰু গছ জ্বলাই আমি বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ নাটকীয়ভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে। যদিও বিজ্ঞানীসকলে বৰ্ধিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সঠিক প্ৰভাৱসমূহ এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ কৰি উলিওৱা নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সামগ্ৰিক গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে বৰ্ধিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দায়ী হয়। আৰু তাৰ ফলত কি হয়, গোলকীয় উষ্ণতা বঢ়াৰ লগে লগে সাগৰৰ স্তৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে আৰু জলবায়ুৰ আৰ্হিৰ পৰিৱৰ্তনো হ'ব পাৰে। যেনে আজিকালি যি সময়ত ঠাণ্ডা থাকিব লাগে সেই সময়ত গৰম অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়, বা ঠাণ্ডাৰ ছিজন বহুত কমি গৈছে, বৰষুণ যি সময়ত হ'ব লাগে সেই সময়ত বৰষুণ নহয়। তেনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ক্লাইমেট যি চেঞ্জ, সেই ক্লাইমেট চেঞ্জ লাহে লাহে হ'বলৈ ধৰিছে। গৰমৰ দিনত খুব গৰম, ঠাণ্ডা দিনত খুব ঠাণ্ডা, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিছে এই গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত। আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ অন্যতম কাৰণেই হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ। তাৰ লগতে আদাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ কিছুমান পোৱা যায়, যেনে মিথেন পোৱা যায়, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড, নাইট্ৰজেন অক্সাইড, তেনেধৰণৰ CFC, ক্ল'ৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বন, যিটো ফ্ৰিজ, AC আদিত পোৱা যায়। ফ্ৰিজ, AC আদি চলালে CFC ৰিলিজ হয়। গাড়ী চলালে গাড়ী ধোঁৱাৰ লগত ছালফাৰ ডাই অক্সাইড গেছ ৰিলিজ হয়, যিসমূহ গ্ৰীণ হাউচ গেছ হয়। আৰু এই গেছসমূহে বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাৰ জলবায়ুক ক্ষতি কৰে আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে। আনহাতে যিসমূহ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰত্যাশিত গতিৰ লগতে প্ৰাকৃতিক বাসস্থানৰ প্ৰত্যক্ষ ক্ষতিৰ ফলত কিছুমান প্ৰজাতিয়ে যথেষ্ট দ্ৰুতভাৱে খাপ খোৱাত বাধা দিব পাৰে। সেইবোৰ স্থানীয়ভাৱে বা অধিক বিস্তৃতভাৱে বিলুপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰাকৃতিক প্ৰণালীত তেওঁলোকৰ ভূমিকা চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই যাব। ইয়াৰ পিছত পোচিং অফ ৱাইল্ড লাইফ বা চোৰাং চিকাৰ। আগতে চোৰাং চিকাৰ, ৰজাৰ দিনৰ কাহিনীসমূহত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে চোৰাং চিকাৰ খুব এটা প্ৰাউডৰ মোমেণ্ট হয়। চোৰাং চিকাৰ নহয়, শব্দটো আছিলে অকল চিকাৰ।
চিকাৰ বা পোচিং এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ৰজাই চিকাৰলৈ যায়, ৰাজকুমাৰে চিকাৰলৈ যায়, ডাঙৰ ডাঙৰ যোদ্ধাবোৰ চিকাৰলৈ যায়। চিকাৰ কৰাটো এক বীৰত্বৰ প্ৰদৰ্শন আছিলে। আৰু কিছুমান জীৱ-জন্তুৰ প্ৰজাতিৰ অত্যধিক সংখ্যাৰ চিকাৰ আৰু ৰপ্তানি আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক, যাৰ ফলত সংখ্যা বিপদজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে। তিনিটা প্ৰধান প্ৰকাৰৰ চিকাৰ আছে। তাৰে ভিতৰত আছে ব্যৱসায়িক চিকাৰ, তাৰ পিছৰটো হৈছে বাণিজ্যিক চিকাৰ। এই ব্যৱসায়িক চিকাৰ বা বাণিজ্যিক চিকাৰ কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি লৈছো আহক। চিকাৰ কিয় কৰে মানুহে? চিকাৰ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে সেই জীৱৰ ভিতৰত বা জীৱৰ অংগ প্ৰত্যংগত এনে কিছুমান দেহৰ অংশত এনে কিছুমান মূল্যৱান বস্তু থাকে যিসমূহৰ দাম বাহিৰৰ বজাৰত খুব বেছি হয়। ব্যৱসায়িক চিকাৰ য'ত জন্তুবোৰৰ নোম ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হাড় বা অন্য অংশ বিক্ৰী কৰি লাভৰ বাবে হত্যা কৰা হয়। জীৱিকাৰ বাবে চিকাৰ, জীয়াই থকাৰ বাবে খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ জন্তু হত্যা কৰা, আৰু ক্ৰীড়া চিকাৰ বিনোদনৰ বাবে জন্তু হত্যা কৰা হয়। যদিও জীৱিকাৰ বাবে কৰা চিকাৰ এসময়ত কিছুমান প্ৰজাতিৰ বিলুপ্তিৰ এক প্ৰধান কাৰণ আছিল, কিন্তু এতিয়া বেছিভাগ অঞ্চলত ই দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে। ক্ৰীড়া চিকাৰ এতিয়া বেছিভাগ দেশত ঘনিষ্ঠভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। প্ৰজাতিবোৰে কেৱল তেতিয়াহে বিপদাপন্ন হয় যেতিয়া সুৰক্ষামূলক নিয়ন্ত্ৰণ বিদ্যমান নাথাকে বা বলবৎ কৰা নহয়। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক চিকাৰে কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। জাগুৱাৰ বাঘ, বৰফৰ নাহৰফুটুকী বাঘ আৰু চিতাক ছালৰ বাবে, হাতীদাঁতৰ দাঁতৰ বাবে হাতী। বছৰি প্ৰায় 90,000 হাতী বধ কৰা হয়। হাতীদাঁতৰ ফণী খুব ফেমাছ আছিলে এটা সময়ত। হাতীদাঁতৰ যিকোনো বস্তুৱে খুব মূল্যৱান হয়। ঠিক তেনেধৰণে হাতীৰ দাঁত, বাঘৰ নখ, বাঘৰ ছাল, ভেড়াৰ নোম এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ভেড়াৰ নোম সেইটোত চিকাৰ কৰিবলগীয়া নহয় ভেড়া, কিন্তু বাঘৰ নখ আদিৰ কাৰণে বাঘক চিকাৰ কৰিবলগীয়া হয়। খৰ্গ, গড়ৰ খৰ্গ কাটিবলগীয়া হয়। গতিকে গড়ৰ খৰ্গ কাটিবলৈ হলে গড়টোক আগে হত্যা কৰিব লাগে। গতিকে এই যি কিছুমান জীৱ আছে যাৰ শিঙৰ বাবে তাক হত্যা কৰা হয়, আৰু তেনেধৰণে এইসমূহ ক'লা বজাৰত তাক বিক্ৰী কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় $24,000। ইয়াক উত্তৰ য়মনত আলংকাৰিক চুৰিৰ বাবে হেণ্ডেল তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু পাউডাৰ হিচাপে পিহি এছিয়াৰ কিছু অংশত ঔষধ উদ্দেশ্যে বিশেষকৈ জ্বৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াক বিভিন্ন ধৰণেৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিভিন্ন ঔষধত এই জীৱসমূহৰ যি অংগসমূহ আছে সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু কিছুমান পদাৰ্থ থাকে ইহঁতৰ দেহত যি চুলিকটা আৰু আঙুলিৰ নখ খোৱাৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। যদিও 60খন দেশে এই যি কিছুমান জীৱ আছে এই জীৱসমূহৰ আমদানি বা ৰপ্তানি নকৰিবলৈ সন্মত হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ যিসমূহ বজাৰসমূহ আছে সেই বজাৰত তাৰ যি উচ্চ মূল্য, সেই উচ্চ মূল্য হ্ৰাস পোৱা নাই, আৰু লগতে অবৈধ সৰবৰাহ এতিয়াও চলি আছে। আন এটা অতি প্ৰচাৰিত বাণিজ্যিক চিকাৰ হৈছে তিমিৰ চিকাৰ। তিমি চিকাৰ উদ্যোগটোৱে সাধাৰণতে বৃহৎ লাভজনক যেনে বেলিন তিমিৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰচেষ্টা কেন্দ্ৰীভূত কৰিছে। লাভজনক হয় যিবোৰক তেওঁলোকৰ ব্লাপাৰ আৰু বেলিনৰ বাবে বধ কৰা হৈছিল, যিবোৰ হাড়ৰ চালনীৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সাগৰৰ পানী ফিল্টাৰ কৰে, আৰু ব্লাবাৰৰ পৰা লেম্প আৰু লুব্ৰিকেটিং মেচিনৰ বাবে উচ্চমানৰ তেল তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। বেলিন বা ৱেলবোনক কৰ্চেট ষ্টে
কম্বো আৰু এক ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল তিমি চিকাৰৰ ইতিহাস হৈছে অত্যাধিক শোষণৰ পিছত পৰিত্যাগ কৰাৰ ইতিহাস গতিকে একেটা আছিলে পোচিং অফ ওয়াইল্ড লাইফ কেনে ধৰণে জীৱসমূহক কি অংগ প্ৰত্যংগৰ কাৰণে এই জীৱসমূহক চোৰাংচভাৱে চিকাৰ কৰা হয় আৰু তাৰ ফলত কেনে ধৰণে বায়োডাইভাৰ্চিটি লছ হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো বায়োডাইভাৰ্চিটি লছৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হৈছে যে বায়োলজিক্যাল ইনভেশনত কি হয় এঠাইত অন্য ঠাইৰ পৰা কিছুমান প্ৰজাতি আহি তাৰ বংশবৃদ্ধি কৰা আৰু তেতিয়া তাত যে এক্সিস্টিং প্ৰজাতি থাকে সেই এক্সিস্টিং প্ৰজাতি নাইকিয়া হৈ যায় খাদ্যৰ অভাৱত বাসস্থানৰ অভাৱত তাৰ থুলমূল কাহিনীটো এয়াই হয় উদ্দেশ্যমূলকভাৱে বা আকস্মিকভাৱে মানুহে প্ৰায়ে অস্থানীয় প্ৰজাতিবোৰ নতুন অঞ্চললৈ আনে য'ত প্ৰজাতিবোৰৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ কম বা কোনো প্ৰাকৃতিক চিকাৰীও তাত নাই গতিকে এই আক্ৰমণকাৰী প্ৰজাতিবোৰক যাক এলিয়েন স্পিচিজ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ প্ৰৱৰ্তন কৰা বা বিদেশী প্ৰজাতি বুলিও কোৱা হয় স্থানীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হ্ৰাসৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হিচাপে গণ্য কৰা হয় আক্ৰমণাত্মক বা বিদেশী প্ৰজাতিবোৰ হৈছে সেই প্ৰজাতিবোৰ যিবোৰ নতুন অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে জৈৱিক আক্ৰমণৰ সৃষ্টি কৰে এইবোৰৰ পৰিসৰ অনুজীৱৰ পৰা স্তন্যপায়ী প্ৰাণীলৈকে হয় ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হৈছে এবিধ ফুলৰ প্ৰজাতি আছে লান্টানা কামাৰা বুলি এই লান্টানা কামাৰা যেতিয়া এঠাইত যেতিয়া তাক ৰুই দিয়া হয় সি তাৰ বিস্তাৰ কৰে তাৰ যি বংশ সি বিস্তাৰ কৰে আৰু বিয়পি যায় আৰু তেতিয়া কি হয় অক্সিজেনৰ তেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ অভাৱ হয় বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বুলি কোৱা হয় তাক বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড যেটো বাঢ়ি যায় বা যিটো ডিমান্ড সেই ডিমান্ডটো কিছুমান স্পিচিজে এই নিউট্ৰিয়েন্টছ খিনি সেই মাটিত থকা নিউট্ৰিয়েন্টছ খিনি লৈ লোৱাৰ ফলত বাহিৰৰ পৰা আহি ইনভেড কৰা অৰ্থাৎ দখল কৰি উঠি সেই জীৱসমূহে সেই উদ্ভিদটোৱে কি কৰে তাত থকা যিমানখিনি নিউট্ৰিশন আছে সেই গোটেইখিনি শোষণ কৰি লয় কাৰণ সি খুব সোনকালে তাৰ বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত কি হয় তাত থকা যি আগৰে পৰা থকা যিসমূহ উদ্ভিদ প্ৰজাতি আছে সেই সমূহে কম্পিটিশন ফেচ কৰিবলগীয়া হয় তাকে বায়োলজিক্যাল ইনভেশন বুলি কোৱা হয় আক্ৰমণকাৰী প্ৰজাতিসমূহে অৰ্থনৈতিক আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক ধ্বংসৰো সৃষ্টি কৰে অকল যে সি খাদ্যৰ অভাৱে কৰিব কম্পিটিশন চলাই ওচৰ পাজৰৰ জীৱখিনি তেনে নহয় এই আক্ৰমণকাৰী প্ৰজাতিসমূহে অৰ্থনৈতিক আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক ধ্বংসৰো সৃষ্টি কৰে আক্ৰমণকাৰী প্ৰজাতিসমূহে স্থানীয় পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত অগ্নিচক্ৰ পুষ্টি চক্ৰ আৰু জলবিদ্যা আৰু শক্তি বাজেট সলনি কৰিব পাৰে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আক্ৰমণকাৰী প্ৰজাতিৰ সমস্যা গুৰুতৰভাৱে বৃদ্ধি পাব আক্ৰমণকাৰী প্ৰজাতিৰ কিছুমান উদাহৰণ হৈছে যেনে কিছুমান স্থানীয় উদ্ভিদ আছে যাৰ ধ্বংস হয় কাৰণ সি অলৰেডি এক্সিস্টিং আছিলে আৰু তাতে আক্ৰমণকাৰী কিছুমান প্ৰজাতি সোমাই যায় যেনে এটা হৈছে উজ্জ্বল বেঙুনীয়া ফুল থকা পানীৰ উদ্ভিদ যাক ৱাটাৰ হাইচিং বুলি কোৱা হয় ই ব্ৰাজিলৰ স্থানীয় উদ্ভিদ আৰু এতিয়া ইয়াক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎপীড়নকাৰী জলজ উদ্ভিদ কেৰোলিনা পেৰাকিট হিচাপে দেখা যায় ইয়াৰ নামটো সলনি কৰা হৈছে কেৰোলিনা পেৰাকিট অৰ্থাৎ পেৰাসাইটৰ নিচিনা সি বাঢ়ি যায় আৰু বাকী সমূহক আক্ৰমণ কৰে কিন্তু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় ৱাটাৰ লিলি বা ৱাটাৰ হাইচিন বুলি কোৱা হয় এই জীৱবিধ তাৰ লগতে ইয়াৰ যি উজ্জ্বল ৰঙৰ পালকবোৰে ইয়াৰ পতন ঘটায় আৰু এই পালকবোৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে সাজ সঁজুলি নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যেনে চৰাইবোৰ পোহনীয়া জন্তু হিচাপে জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিলে আৰু 1914 চনত তেওঁলোকৰ বিলুপ্তি ঘটিছিল
ইয়াৰ লগতে হিট কুকুৰা বুলি এবিধ আছে যাক খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু 1900 চনৰ আৰম্ভণিতে মানুহে উপলব্ধি কৰিছিল যে চৰাইটো দুৰ্লভ হৈ পৰিছে আৰু এখন পক্ষী অভয়াৰণ্য স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু জাকবোৰ সোনকালেই বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু অভয়াৰণ্যখন জুৰি জুই বিয়পি পৰিছিল আৰু মাত্ৰ কেইটামান পুৰুষেহে জীয়াই আছিল তাৰ কেইটামান জেনেৰেশ্যনহে জীয়াই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু 1932 চনত শেষ চৰাইটোৰো মৃত্যু হৈছিল কাৰণ সি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে একে সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনভেডিং স্পিচিছ সমূহৰ লগত সি খাপ খুৱাব নোৱাৰে নিজকে আৰু মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয় ঠিক তেনে ধৰণেৰে বিভিন্ন বেছিভাগ চৰাই তেওঁলোকৰ পালকৰ বাবে হত্যা কৰা হৈছিল যিবোৰ গাৰুৰ ভৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সকলো দেশৰ ভিতৰত ভাৰতত বিপদাপন্ন প্ৰজাতিৰ বিপন্ন বিৰল ইত্যাদি বহুত কেইটা আছে ভাগ তাৰে ভিতৰত স্তন্যপায়ী প্ৰজাতিৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক আৰু তালিকা আৰু ৰেড বুকতো ইয়াত ইনক্লুডেড কৰা হৈছে আৰু ই বিশ্বৰ প্ৰথম স্থানত আছে ইয়াৰ লগতে ই পানীৰ প্ৰভাৱ বিদ্যুৎ উৎপাদন পৰিবহন পানীৰ মানদণ্ড আৰু থলুৱা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰভাৱ পেলায় ভাৰতত ইয়াক 1886 চনত বংগত এক আলংকাৰিক পুখুৰী উদ্ভিদ হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা ই সমগ্ৰ ভাৰতত বৃহৎ এলেকা আৱৰি থকা এক অপ্ৰীতিকৰ জলজ অপতৃণ হিচাপে বিয়পি পৰিছে এটাটো হৈছে এইটো যেটো মেটেকাৰ নিচিনা হয় ই এক জলজ যি অপতৃণ হয় এই জলজ অপতৃণ হৈছে এই সমগ্ৰ ভাৰতত বৃহৎ এলেকা আৱৰি থাকে এক অপ্ৰীতিকৰ জলজ অপতৃণ হিচাপে বিয়পি পৰিছে এই অপতৃণৰ ফলত প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ টকা মূল্যৰ মাছ আৰু ধানৰ শস্য ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় গোল্ডেন আপেল স্নেইল হৈছে আটাইতকৈ আক্ৰমণাত্মক এলিয়েন প্ৰজাতিৰ ভিতৰত এটা 1980 দশকত ইয়াক লেটিন আমেৰিকাৰ পৰা দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈ আমদানি কৰা হৈছিল ভাৰতৰ অৰ্ধশুষ্ক অংশৰ ব্ৰস্পিচ জুলিফ্লোৰাই বা মেস্কুইট অঞ্চলটোৰ অন্যান্য উদ্ভিদকুলক স্থানচ্যুত কৰিছে ই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক গুৰুতৰভাৱে ভাবুকি দিয়াৰ দৰে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে এতিয়া আমি চাম যে কনজাৰভেশ্যন অফ বায়োডাইভাৰ্চিটি নিডছ কি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ আধাৰত বহুতো কাৰক আছে যেনে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ উপাদানসমূহৰ বৰ্তমান আৰু সম্ভাৱ্য ব্যৱহাৰ বিশেষকৈ যিহেতু ভৱিষ্যতে কি উপযোগী হ'ব সেয়া জনা বা ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ আমাৰ কোনো উপায় নাই পৃথিৱীৰ জীৱন সমৰ্থন প্ৰণালী বজাই ৰাখিবলৈ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য অত্যাৱশ্যকীয় যিয়ে জৈৱমণ্ডলক মানৱ জীৱনক সমৰ্থন কৰিবলৈ সক্ষম কৰে অন্যান্য সকলো বিদ্যমান যেনে বৰ্তমান বিদ্যমান হৈ থকা জীৱ প্ৰকাৰকে ধৰি পৃথিৱীৰ সকলো জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বজাই ৰখাটো আমাৰ হৈছে নৈতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু জিন প্ৰজাতি আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰকে ধৰি সকলো স্তৰতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব এটা প্ৰজাতিৰ ব্যক্তিৰ সংখ্যা যিমানেই বেছি হ'ব আৰু সংৰক্ষিত প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন জনসংখ্যাৰ সংখ্যা যিমানেই বেছি হ'ব জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ সংৰক্ষণ সিমানেই বেছি হ'ব যিসমূহ আনুবংশিক বৈচিত্ৰ্য আছে যিয়ে এইসমূহ বৈচিত্ৰ্য বজাই ৰখাটোৱে নিশ্চিত কৰে যে ব্যক্তিগত প্ৰজাতিবোৰ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল পৰিস্থিতিৰ সৈতে অধিক খাপ খাইছে আৰু এনেদৰে বিলুপ্তিৰ বাবে কম সংবেদনশীল বিস্তৃত পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্যই অধিক প্ৰজাতিৰ জীয়াই থকাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় জীৱন ধাৰণৰ পৰিস্থিতি নিশ্চিত কৰিব আনহাতে এক বিস্তৃত প্ৰজাতিৰ বৈচিত্ৰ্যই দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ অধিক সুস্থিৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব
কনজাৰভেশ্যন অফ বায়োডাইভাৰ্চিটি অলৰেডি যি নাম দুটা অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈছিলে সেয়া হৈছে এটা হৈছে ইন সিটু কনজাৰভেশ্যন এটা হৈছে এক্স সিটু কনজাৰভেশ্যন ইন সিটু কনজাৰভেশ্যন কি হয় আজি তাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে এখিনি আলোচনা কৰি দিছো ইন সিটু কনজাৰভেশ্যন হৈছে এই পদ্ধতিটোৱে প্ৰজাতিবোৰক তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত ৰখাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যাক পৃথিৱীৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বজাই ৰখাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় এই প্ৰাকৃতিক বিৱৰ্তনশীল প্ৰক্ৰিয়াবোৰ অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু প্ৰজাতিবোৰক তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খোৱা অব্যাহত ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়ে অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যসমূহৰ সফলতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাল ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি আৰু ভূমিৰ নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন এইদৰে সংৰক্ষিত অঞ্চলসমূহে প্ৰজাতি বিশেষকৈ সংকটাপন্ন প্ৰজাতিৰ বাসস্থানৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰি নিজৰ ঠাইত সংৰক্ষণত এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে অৰ্থাৎ যি ঠাইত তাৰ জন্ম সেই ঠাইতে তাক লালন পালন কৰা হয় ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে যেনে নেশ্যনেল পাৰ্ক চেংচুৱেৰী captive breeding program crocodile conservation নেশ্যনেল পাৰ্কছ এণ্ড চেংচুৱেৰী অৰ্থাৎ সি নিজৰ ঠাইতে য'ত তাৰ জন্ম সেই নেশ্যনেল পাৰ্কতে সি ধুনীয়াকৈ সি সংৰক্ষিত হৈ থাকিব নেচাৰেল পৰিৱেশত থাকিব যেনে বেছিভাগ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানেই হৈছে বৃহৎ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য থকা ভূমিৰ অঞ্চল যিবোৰ বহুতো বাফাৰ ইনাৰ বাফাৰ বা আউটাৰ বাফাৰ কৰিডৰ হাইকিং কেম্পিং গ্ৰেজিং কোৰ ৰিজাৰ্ভৰ বাসস্থান সংৰক্ষণৰ বাবে আঁতৰাই ৰখা হৈছে আৰু সুৰক্ষিত কৰা হৈছে আঞ্চলিকত 159 উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী তাত থাকে আৰু তাত বৰ্তমান আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহত মানুহক দৃশ্যপট আৰু বন্যপ্ৰাণী উপভোগ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হয় কিন্তু বিনোদন আৰু সংৰক্ষণৰ মাজত সংঘাত হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰায়ে পৰ্যটক ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ প্ৰধানকৈ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা সলনি হোৱা নাই কিন্তু সেইবোৰৰ বহুতেই সুৰক্ষাৰ বাবে মনোনীত হোৱাৰ আগতে ইতিমধ্যে মানৱীয় প্ৰভাৱ আছিল আৰু মানৱীয় কাৰ্যকলাপবোৰ প্ৰায়ে অব্যাহত ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মানুহৰ কোনো অধিকাৰ নাই প্ৰথম বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছিল মাদ্ৰাজৰ ওচৰৰ বেদান্তংগল পক্ষী অভয়াৰণ্য যিটো 1878 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল যিয়ে পেলিকান হেৰন আৰু অন্যান্য চৰাইৰ প্ৰজননৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে আগবঢ়োৱা পৰম্পৰাগত সুৰক্ষাক কেৱল আনুষ্ঠানিক ৰূপ দিছিল 1942 চনত মহীশূৰৰ ওচৰৰ ৰংগনাথতো এনেধৰণৰ আন এটা অভয়াৰণ্য স্থাপন কৰা হৈছিল 2018 চনৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত 103খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 537খন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু 18খন জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে ইয়াৰ পিছত হৈছে যে ক্যাপটিভ ব্ৰিডিং প্ৰগ্ৰাম য'ত বন্দী প্ৰজননে যেনে হাতী সংৰক্ষণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে কিছুমান আটাইতকৈ সফল বন্দী প্ৰজনন কাৰ্যসূচী হৈছে য'ত হাতীবোৰক অৰ্ধ প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিত ৰখা হয় যেনে বন শিবিৰত ৰখা হয় আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ বন শিবিৰসমূহত হাতীবোৰে নিয়মিতভাৱে বন্দী অৱস্থাত প্ৰজনন কৰা দেখা গৈছে আৰু এইটো দেখা গৈছে যে হাতীৰ সংখ্যাই বনৰ পৰা কোনো হাতী যোগ নকৰাকৈ নিজকে বচাই ৰাখিছে বেছিভাগ বন শিবিৰত সকলো বয়সৰ ষাঁড় আৰু গৰুক একেলগে ৰখা হয় আৰু ইজনে সিজনৰ লগত মিলি যোৱাৰ অনুমতি দিয়া হয় তেওঁলোকক নিশা অৰণ্যটো এৰি দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে খাদ্য খাব পাৰে আৰু এয়াই হৈছে ক্যাপটিভ ব্ৰিডিং প্ৰগ্ৰাম তাৰ পিছত ক্ৰকোডাইল কনজাৰভেশ্যনো তেনে ধৰণে কৰা হয় এই য'ত হাজাৰ হাজাৰ ঘৰিয়াল 16টা কেন্দ্ৰত পালন কৰা হৈছে 3টা প্ৰজাতিৰ হাজাৰ হাজাৰ ঘৰিয়াল লোৱা হয় আৰু 16টা কেন্দ্ৰত পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰে কেইবাটাও অৰণ্যলৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চম্বল অভয়াৰণ্যকে ধৰি ঘৰিয়াল সুৰক্ষাৰ বাবে 11খন অভয়াৰণ্য বিশেষভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে
ইয়াৰ পিছত এক্সিটু কনজাৰভেশ্যনৰ কেইবাটাও আছে যেনে জুলজিকেল পাৰ্ক হয় বা এক্সিটু কনজাৰভেশ্যনৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন য'ত নিজ ঠাইৰ পৰা লৈ গৈ অন্য ঠাইত তাক ৰোপণ কৰা হয় উদ্ভিদ হ'লে বটানিকেল গাৰ্ডেনত ৰোপণ কৰা হয় জুলজিকেল পাৰ্ক হ'লে তাত জীৱটোক কেপটিভ কৰি বা তাক বন্দী কৰি ৰখা নহয় কিন্তু তাক নেচাৰেল যিমান পাৰে নেচাৰেল তাক এনভাইৰনমেণ্ট দিয়া হয় যাতে সি তাক লালন পালন হ'ব পাৰে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে এক্সিটু কনজাৰভেশ্যনৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে সি যাতে তাৰ সংখ্যা কম গতিকে তাক সেফ জায়গাত ৰাখা হয় সি যাতে অন্য জীৱ-জন্তুৰ মাজত থাকি সি যাতে কোনো ধৰণেৰে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় আৰু তাৰ সংখ্যা যাতে কোনো ধৰণেৰে কমি নাযায় এয়াই হৈছে এক্সিটু কনজাৰভেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া এইখিনিতে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ